আজকে অনেকেই উপবিষ্ট আছেন, তারা সকলেই হচ্ছেন 1964 কিংবা তার আগে পাস করে গেছেন। এদের মধ্যে আমাদের কয়েকজন প্রাক্তন মাস্টারমশাইও রয়েছেন, আমরা যাদের কাছে পড়েছিলাম। যেমন আমি এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি প্রফেসর রজত চক্রবর্তীকে, দেখতে পাচ্ছি অধ্যাপক বলরাম বোস স্যারকে, দেখতে পাচ্ছি হচ্ছে এপিএল স্যারকে। মানে আমরা এনাদের কাছে এনাদের ছাত্র ছিলাম, তো আজকে ওনারা এখানে ভালো লাগছে। আমাদের এখানে উপবিষ্ট যারা রয়েছেন আমাদের মাস্টারমশাই, তাদের মধ্যে সবচাইতে সিনিয়র তিনি হচ্ছেন অধ্যাপক চক্রবর্তী। 1946 সালে ডিপার্টমেন্ট থেকে পাস আউট ছিলেন। এবং তারপরে অধ্যাপক গিরিজাভূষণ পাল, তিনি এই মুহূর্তে দিয়া জ্বালালেন, তিনি 1948 সাল। তো এনারা আমাদের পুরনো মাস্টারমশাই, শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই। আজকে ওনাদের সকলকে আমাদের সঙ্গে পেয়ে আমরা নিজেদেরকে অত্যন্ত গর্বিত মনে করছি এবং আমরা আশা করছি যে ওনাদের আশীর্বাদ আমাদের সবসময় আমাদের সঙ্গে থাকবে এবং আমরা আমাদের ডিপার্টমেন্টের জয়ের ধ্বজা সেটা আমরা নিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। আমাদের ডিপার্টমেন্ট আরো 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 বেশি উন্নতির শিখরে উঠবে, এটা আমাদের সকলেরই আশা। তো আমরা তার জন্য আমাদের মাস্টারমশাই এবং উপস্থিত প্রাক্তনী এদের সকলের আশীর্বাদ আমরা চাই। আমি বলছিলাম স্যার, আপনাদের আশীর্বাদ আমাদের পাথেও, আমরা সেটাই চাইছি আর কি। আজকে এই পবিত্র অনুষ্ঠানে আপনারা সকলে উপস্থিত হয়েছে, খুব দেখে ভালো লাগছে যে আপনারা সবচাইতে পুরনো এখানে এখন, এবং সেই হিসেবে আমরা আপনাদের আশীর্বাদ ধন্য হতে চাইছি। এর পরের অনুষ্ঠান দিয়া জ্বালানোর পরে আমরা শুরু করবো হচ্ছে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের মাধ্যমে। আমাদের যারা এখানে 1964 এবং তার আগে যারা পাস করে গেছেন তাদেরকে শ্রদ্ধা জানানো হবে। আমি একটু অনুরোধ করবো দাদা আছেন, তারা একটু যদি দয়া করে স্টেজে আসেন, আমরা তাদের মাধ্যমে উপস্থিত শিক্ষক এবং 64 সালের প্রাক্তনীদেরকে আমরা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে চাইছি। যেমন মিস্টার স্বপন চক্রবর্তী, উনি এই মুহূর্তে বিসিপিএল এ চাকরি করেন। মিস্টার এ কে দে, দেন মিস্টার বৈদ্যনাথ মন্ডল, প্রফেসর সৌভিক ভট্টাচার্য, মিস্টার অভিজিৎ দাস এবং প্রফেসর কৃষ্ণচন্দ্র দাস, আমরা এবং প্রফেসর শঙ্কর ধর। আমরা অনুরোধ করছি এনাদেরকে একটু আপনারা দয়া করে যদি একটু মঞ্চে আসেন এবং আমাদের প্রাক্তনীদেরকে মেমেন্টো জ্ঞাপনের মাধ্যমে একটু যদি শ্রদ্ধা জানানো যায়। আমি আবার নামগুলো একটু বলছি: মিস্টার স্বপন চক্রবর্তী, মিস্টার এ কে দে, মিস্টার বৈদ্যনাথ মন্ডল, মিস্টার সৌভিক ভট্টাচার্য, মিস্টার অভিজিৎ দাস, মিস্টার কৃষ্ণচন্দ্র দাস এবং প্রফেসর শঙ্কর ধর। একটু যদি দয়া করে মঞ্চে আসেন। আমরা আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে আজকে মেমেন্টো আমরা মিস্টার স্বপন চক্রবর্তী, আচ্ছা আপনি আমরা এই মুহূর্তে আমাদের সাথে পেয়েছি আমাদের আরেকজন প্রাক্তনী, তিনি 1959 সালে পাস করেছেন। তাকে আমরা অনুরোধ করছি আপনারা একটু জোরে হাততালি দিয়ে একটু আমাদের একটু স্বাগত জানাবেন। আমি প্রথমে অনুরোধ করব প্রফেসর সৌভিক ভট্টাচার্য, তিনি যদি আসেন এবং এসে তিনি প্রথম আমাদের মেমেন্টো দেন এখানে। আমি অনুরোধ করব, সকলের নাম তো আমাদের এখানে জানা নেই, আমাদের সকলের নাম জানা নেই, তাই আমরা
আচ্ছা, প্রথম মিস্টার স্বপন চক্রবর্তী দিচ্ছেন মেমেন্টো, এবং এই মেমেন্টো দিচ্ছেন হচ্ছে অরুণেশ কুণ্ডু। আচ্ছা, এখানে যারা মেমেন্টো পাচ্ছেন, অরুণেশ কুণ্ডু, সুদীপ কুমার গুপ্ত। অরুণেশ কুণ্ডু 1961 সাল, সুদীপ কুমার গুপ্ত 1956 সাল, বিমল ভূষণ সেনগুপ্ত 1954 সাল, প্রফেসর জিডি পাল 1948 সাল, সত্যরঞ্জন চ্যাটার্জি 1952 সাল, রজত কুমার চক্রবর্তী 1946 সাল, পিসি লাহা 1953 সাল, কেপি মজুমদার 1958 সাল, বলরাম বোস 1958 সাল। আমি অনুরোধ, এবং 1954 এ রমেন চক্রবর্তী। আমি অনুরোধ করছি এরপরে মিস্টার আমি অনুরোধ করছি এরপরে হচ্ছে যে অধ্যাপক সৌভিক ভট্টাচার্যকে, তিনি যদি একটুখানি মেমেন্টো দিয়ে করেন। আর আচ্ছা, উনি মেমেন্টো দিতে চাইছেন, শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন হচ্ছে প্রফেসর রজত কুমার চক্রবর্তী, 1946 সাল পাস আউট, আমাদের মানে প্রাক্তন মাস্টার মশাই। আপনারা একটু করতালি করবেন। বৈদ্যনাথ, মিস্টার বৈদ্যনাথ মন্ডল, আপনি দিন। উনি মেমেন্টো দিচ্ছেন, শ্রদ্ধা জানালেন হচ্ছে আমাদের প্রাক্তন মাস্টারমশাই অধ্যাপক বলরাম বসুকে। আমি এরপরে অনুরোধ করব হচ্ছে মিস্টার আমাদের অধ্যাপক শঙ্কর ধর স্যার, তিনি যদি আসেন এবং এসে আমাদের কেপিএম স্যারকে একটু শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবেন। আমি দুঃখিত, সকলের নাম আমি জানি না, যাদেরকে আমি মানে আমি যাদের চিনি আমি তাদের নামটাই বলতে পারছি। তারপরে অনুরোধ করছি হচ্ছে মিস্টার অভিজিৎ দাস, তিনি আসুন, এসে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবেন। অধ্যাপক গিরিজাভূষণ পাল, ঠিক আছে, অধ্যাপক গিরিজাভূষণ পালকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছেন। এরপরে আমি অনুরোধ করব প্রফেসর কৃষ্ণচন্দ্র দাস, আমাদেরই পুরনো মাস্টারমশাই, স্যার দাস, শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করুন। আপনার নামটা কি দাঁড়াবে? আচ্ছা, আমি এরপরে অনুরোধ করব হচ্ছে মিস্টার এ কে দেব, ইলেকট্রোস্টিল কোম্পানি থেকে আছেন উনি। আর নামটা না জানা তাহলে আচ্ছা, উনি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছেন মিস্টার সত্যরঞ্জন চ্যাটার্জিকে। উনি 1952 সালে পাস আউট উনি। আচ্ছা, মিস্টার স্বপন, আচ্ছা আমাদের পরে রয়েছে মিস্টার অভিজিৎ দাস। আচ্ছা, মিস্টার দেবাশিস বর্মনকে আমি অনুরোধ করছি। বিমল ভূষণ, উনি পাস করেছেন, বিমল ভূষণ সেনগুপ্ত 1954 সালে পাস আউট।
অধ্যাপক দীপ্তেন মিশ্র, আমি অনুরোধ করছি দীপ্তেন দা। দীপ্তেন দা, দীপ্তেন দা এবং সুজিত দা, আপনারা দয়া করে একটুখানি স্টেজের সামনেই থাকুন। আপনাদের উপস্থিতি এখানে প্রয়োজন। হ্যাঁ, আমি একটু অনুরোধ করবো যারা আমাদের প্রাক্তন ছাত্র যারা, আচ্ছা মিস্টার অনল ঘোষ, আপনি যদি আপনার ইয়ার অফ 1954, তাই তো আপনি তাই বললেন 59, ও সরি 1959, মিস্টার অনল কুমার ঘোষ। আচ্ছা, অধ্যাপক কমলেশ মজুমদার কি আমাদের মধ্যে আছেন? তাহলে আমি অনুরোধ করবো স্যারকে, স্যার একটু যদি মঞ্চের কাছে আসেন। সুজয় সাহা, মিস্টার সুজয় সাহা। আচ্ছা, আমি অনুরোধ করছি প্রফেসর দীপঙ্কর সান্যাল এবং প্রফেসর শরীফ কুমার দাস, তারা যদি একটুখানি মঞ্চে আসেন। প্রফেসর দীপঙ্কর সান্যাল এবং প্রফেসর শরীফ কুমার দাস, তারা একটুখানি মঞ্চে আসেন। উদয় কুমার সাহা, গৌতম কহিত, প্রফেসর গৌতম কহিত, আপনারা একটুখানি মঞ্চে একটু কাইন্ডলি আসবেন, এসে আমাদের এবার অধ্যাপক কমলেশ মজুমদার, আমাদের মাস্টারমশাই, তিনি 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 এই করছেন টোটাল হচ্ছে মিস্টার অজিত কৃষ্ণ কুন্ডু, তার ইয়ার অফ পাসিং হচ্ছে 1940, তাই তো? না, 1963, সরি। অধ্যাপক কমলেশ মজুমদার, অধ্যাপক শরীফ কুমার দাস, তাকে আমি অনুরোধ করবো। শরীফ দা আমাদের এক সময় আমাদের খুব পপুলার ছাত্র ছিলেন, ছাত্র নেতা আর কি ছিলেন, আমরা যখন এখানে জয়েন করেছি, এখনো খুব পপুলার মাস্টারমশাই। আমি অনুরোধ করবো হচ্ছে শরীফদাকে, শরীফদাকে অনুরোধ করবো হচ্ছে পরে তিনি রয়েছে মঞ্চে উপবিষ্ট। আপনি দয়া করে আপনার নামটা এবং ইয়ার অফ পাসিংটা একটু কাইন্ডলি বলুন। রঞ্জিত সরকার 1961, শরীফ দাস, আমাদের শরীফ দা উনি টোটাল তুলে দিলেন। অধ্যাপক শরীফ কুমার দাস আমাদের সময় খুব মানে পপুলার ছাত্র নেতা, আমরা শরীফ দার এক সময়। আচ্ছা, এরপরে আমি অনুরোধ করবো হচ্ছে, হ্যাঁ, এখন উনি আইআইটি ম্যাড্রাসের অধ্যাপক, ওখানেও, এবং তিনি রিসেন্টলি ডিন হয়েছেন, উনি ওখানকার খুব পপুলার মাস্টারমশাইও। এবার আমি অনুরোধ করছি হচ্ছে অধ্যাপক দীপঙ্কর সান্যাল, আমাদের বিভাগের এখন বর্তমান অধ্যাপক, তিনি তারপরে যিনি আছেন, দয়া করে আপনি আপনার নামটা এবং ইয়ার অফ পাসিং একটু কাইন্ডলি বলুন। আচ্ছা, মিস্টার সজল বরণ সেন চৌধুরী, এবং হচ্ছে যে 1958 মিস্টার সজল বরণ চৌধুরী, তিনি, তাকে দেওয়া হচ্ছে আমাদের রয়্যাল ট্রিবিউট অধ্যাপক দীপঙ্কর সান্যাল। এরপরে আমি অনুরোধ করছি হচ্ছে অধ্যাপক গৌতম কহিত, তিনি দেখেন হচ্ছে আমাদের নেক্সট যিনি alumni প্রেজেন্ট করেছেন তাকে। আপনি দয়া করে আপনার নাম কি বলবেন, আপনার নাম এবং ইয়ার অফ পাসিং। সুজয় কুমার সিনহা রাও, এবং ইয়ার অফ পাসিং বিজয় কুমার সিনহা রাও। আচ্ছা, আপনার,
হ্যাঁ, বিজয় কুমার সিনহা। আপনার ইয়ার অফ পাসিংটাকে একটু দয়া করে বলবেন। 1955। আচ্ছা, 1955। অধ্যাপক সুজয় কুমার সাহাকে আমি অনুরোধ করছি, আমাদের মঞ্চ উপবিষ্ট আরেকজন প্রাক্তনী রয়েছে মিস্টার ত্রিদীপ রয়। তিনি হচ্ছেন 1964 সালে পাস আউট, মিস্টার ত্রিদীপ রয়। তো ওনাকে আমরা সম্বর্ধনা জানাতে চাইছি। মিস্টার সুজয় কুমার, প্রফেসর সুজয় কুমার সাহা, তিনি রয়্যাল ট্রিবিউট দিয়ে তাদেরকে বললেন। আমি এবার অনুরোধ করছি হচ্ছে প্রফেসর সুজিত কুমার ঘোষাল। সুজিত কুমার ঘোষাল তিনি রয়্যাল ট্রিবিউট দিচ্ছেন, রয়্যাল ট্রিবিউট দেবেন তিনি। একদম সুজিত কুমার গুপ্ত 56। সুজিত কুমার গুপ্ত 1956। সুজিত ঘোষাল স্যার তিনি অনুরোধ, তিনি ফেলিসিট করছেন এনাকে। আচ্ছা, মিস্টার সৌমিত্র চ্যাটার্জি। মিস্টার সৌমিত্র চ্যাটার্জি প্রেজেন্ট রয়েছেন, তিনি রয়্যাল ট্রিবিউট দিবেন। এরপরে আমি অনুরোধ করছি হচ্ছে সৌম্য চক্রবর্তী, মিস্টার সুমন চক্রবর্তী, সরি সুমন চক্রবর্তী। সুমন কি প্রেজেন্ট আছে এখানে? সুমন চক্রবর্তী, তিনি যদি কাইন্ডলি একটু স্টেজে আসেন এবং সুমন চক্রবর্তী আমাদের বিভাগের ছাত্র এবং আইআইটি খড়গপুরের বর্তমান অধ্যাপক, তাকে আমি অনুরোধ করবো। এবং ভাটনগর অ্যাওয়ার্ডে আমাদের ডিপার্টমেন্টের অ্যালামনিদের মধ্যে অন্যতম সুমন চক্রবর্তীকে আমি অনুরোধ করবো হচ্ছে রয়্যাল ট্রিবিউট দিতে। তার নামটা কি? চিত্তপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, চিত্তপ্রসাদ গোস্বামী 1955। সৌভিক মজুমদার, মিস্টার সৌভিক মজুমদার, তাকে আমি অনুরোধ করবো একটু স্টেজে আসতে। আমি অনুরোধ করবো আপনি মিস্টার রমেন চক্রবর্তী 1954। মানে আমি যেটা দেখে অবাক হচ্ছি, ইনফ্যাক্ট আমাদের পাশে যারা দাঁড়িয়ে আছে সকলে আমরা অবাক হচ্ছি যে এত পুরনো 1954, এত পুরনো সংখ্যার সবাইকে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তাদের যে স্বাস্থ্য ভগবানের আশীর্বাদে তাদের স্বাস্থ্যটা আমাদের থেকে এটা আবার স্যার আমাদের বলছেন এটা যাদবপুরেরই কন্ট্রিবিউশন। যাক, ভালো লাগছে দেখে। আমরা একটু মানে এরকম থাকতে পারবো কিনা সে আশীর্বাদ ওনাদের কাছ থেকেই চাই। 1954 still going so strong. মিস্টার তপেশ সিনহা, তাকে অনুরোধ করছি একটু স্টেজে আসতে। আচ্ছা, উনি এই আমাদের এই পুনর্মিলন উৎসবের জন্য তিনি শুধু তাইওয়ান থেকে এসেছেন। তো মিস্টার তপেশ সিনহা, তাকে অনুরোধ করবো এটা আপনি কাইন্ডলি তুলে দিন। অয়ন ব্যানার্জি, মিস্টার অয়ন ব্যানার্জি, আপনি একটু দয়া করে মঞ্চে আসবেন। মিস্টার অয়ন ব্যানার্জি আছেন এখানে? মিস্টার অয়ন ব্যানার্জি, আপনি আসুন। মিস্টার অয়ন ব্যানার্জি, আমি অনুরোধ করবো আপনার নামটা স্যার একটু যদি কাইন্ডলি বলেন। পিসি লাহা, মিস্টার পিসি লাহা, মিস্টার পিসি লাহা 1953। আমি মিস্টার অয়ন ব্যানার্জি, তাকে অনুরোধ করছি মিস্টার পিসি লাহা
1953 স্যারকে ফুলের বুকে দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার জন্য। আচ্ছা, আমরা আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান মানে আচ্ছা আরেকটা আছে আসছে। দয়া করে যদি মঞ্চে বসেন। আপনার নাম নেন? মিস্টার প্রশান্ত সেনগুপ্ত, 1955 সাল। মিস্টার গুরদীপ সিং, মিস্টার মিস্টার গুরদীপ সিং ও আমারই বন্ধু। মিস্টার গুরদীপ সিং 1989 ব্যাচ। বর্তমানে ও আছে হচ্ছে ভাইজাগ স্টিল প্ল্যান্টে। ও ভাইজাগ থেকে এসেছে আজকের অনুষ্ঠানে থাকবার জন্য। তো মিস্টার গুরদীপ সিং, গুরদীপকে আমি অনুরোধ করব, মিস্টার গুরদীপ সিং তাকে আমি অনুরোধ করব হচ্ছে মিস্টার প্রশান্ত 1955 সাল। মিস্টার শঙ্কর বোস, 1963। আচ্ছা, উনি প্রেজেন্ট রয়েছেন আমাদের মধ্যে। তাহলে আমি অনুরোধ করছি হচ্ছে আমাদের অধ্যাপক কমলেশ মজুমদার স্যারকে, মিস্টার শঙ্কর বোস 1963 তারকে যদি আপনি তুলে না আচ্ছা, আমি এবার অনুরোধ করব বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক সাধন ঘোষকে, তাকে আবার একটুখানি মঞ্চে আসবার জন্য। অধ্যাপক সাধন ঘোষ, আপনি একটু দয়া করে, এবং প্রফেসর শঙ্কর ধর আমাদের নেক্সট বিভাগীয় প্রধান হতে চলেছেন। প্রফেসর শঙ্কর ধর এবং অধ্যাপক সাধন ঘোষ, অধ্যাপক শঙ্কর ধর এবং অধ্যাপক সাধন ঘোষ, আমি অনুরোধ করবো আপনারা একটুখানি একটু উত্তরীয় আমাদের প্রাক্তনীদের গলায় একটু পড়িয়ে দেবেন। এই অধ্যাপক শঙ্কর ধর স্যার, একটু তাড়াতাড়ি চলে আসুন। এখন আমরা আমরা মঞ্চে উপবিষ্ট প্রাক্তনীদের গলায় মালা উত্তরীয় পরিয়ে আমরা তাদেরকে সম্মান জানাচ্ছি। সম্মানী উত্তরীয় পরিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হচ্ছে মঞ্চে উপবিষ্ট প্রাক্তনীদের। আপনি বলে দিন। আচ্ছা, আমরা এখানে একটুখানি যেটা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাইছি যে ইভেন্টগুলো আমরা প্রেজেন্ট করবো আর কি, সেগুলো মিস্টার সৌমিত্র চ্যাটার্জি, তার সিইও সেন্টার অফ পার্সোনাল ট্রান্সফরমেশন থেকে তিনি এটা দিয়েছেন, এবং উত্তরীয় আমাদের সুলেখার যে ফ্যামিলি ট্রি সেগুলো দিয়েছিলেন কৌশিক মৈত্র, 1990 ব্যাচের। সুলেখা সুলেখা ইন্ডাস্ট্রিজের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। আচ্ছা, ঠিক
আমরা আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান এবারে এখানে শেষ করব। হয়তো এর পরেও মানে কন্টিনিউয়াস ফ্লোয়ের মতন এর পরেও প্রাক্তনীরা এসে পৌঁছবেন এবং আমরা অ্যাজ টাইম টু টাইম সেই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন তাদেরকে করব। তবে এখনকার মতো আমরা এর পরবর্তী অনুষ্ঠানে আমাদের চলে যেতেই হচ্ছে, সুতরাং আমরা এখন এই অনুষ্ঠান শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান আমরা শেষ করছি। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ অধ্যাপক সাধন ঘোষ এবং বাইরে থেকে যারা এসেছেন এবং আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান করবেন সকলকে ধন্যবাদ। প্রত্যেকেই প্রাক্তনী আমাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আবার তাদের ধন্যবাদ জানানোর আলাদা করে কোনো দরকার হয় না, কিন্তু মানে স্টিল এটা ফরমাল অনুষ্ঠান, তাই ফরমালি থ্যাঙ্কস করছি। আমরা যখন যেরকম আসবেন প্রাক্তনীরা আমরা তাদের নাম উল্লেখ করবেন, তাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান আমরা জানি। আমি তাই অনুরোধ করছি এরপরে আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের পরের অনুষ্ঠানে চলে যাব। স্যার আপনারা এবারে নিজেদের জায়গায় গিয়ে বসতে হবে। Stage committee volunteers, please come to the stage and hail the seniors. Stage committee volunteers, please come to the stage and hail the seniors. আচ্ছা, পরবর্তী অনুষ্ঠান আমরা অনুরোধ করছি বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক সাধন ঘোষকে, তিনি মঞ্চে আজকের মানে পুনর্মিলন উৎসবের মানে ফরমাল যে বক্তব্য ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে বিভাগের তরফ থেকে উনি আমাদের সামনে রাখবেন। অধ্যাপক সাধন ঘোষ, আমি এরপরে তাকে মঞ্চে অনুরোধ জানাবো, তিনি তার ফরমাল স্পিচ দেবেন। আমার দায়িত্ব শেষ তো মোটামুটি, কারণ আমার বন্ধুরা বাইরে হয়ে আপনি করলে এটা খুব ভালো কি এটা কি আমার বলছি একটু প্রার্থনা করতে ওই জন্য আপনার দরকার ছিল। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ শতাধিক বছরের পুরনো বিভাগ। আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম গর্বের বিষয় হচ্ছে আমাদের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ। এক সময় সারা ভারতবর্ষে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা আমি একটু বেশি মাত্রায় হচ্ছে সাম্প্রদায়িক, মানে যদুবংশের সাম্প্রদায়িকতা আমার মধ্যে রয়েছে। তো আমি এতটুকু কথা অত্যুক্তি করবো না, আমার এই কথাতে হয়তো আপনারা সকলেই সহমত হবেন যে এক সময় কেন এখনো পর্যন্ত সারা ভারতে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর শিক্ষা তার কি সিলেবাস হওয়া উচিত, কিরকম তার মানে পড়ানো হওয়া কিরকম উচিত, ওয়ার্কশপ কিরকম হওয়া উচিত, এই সমস্ত জিনিসের প্রতীকটি হচ্ছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ। আমি কিছু অল্প সময়ের বাইরে চাকরি করেছিলাম ইন্ডাস্ট্রিতে 1999 সালে ডিপার্টমেন্টের থেকে পাস করে যাওয়ার পরে। তখন আমি ইন্ডাস্ট্রিতে কয়েকজনের কাছে মানে যারা বেশ মানে খ্যাতনামা তাদের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত এরকম কয়েকজন প্রযুক্তিবিদের কাছে শুনেছি যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্রদের দুটো কোয়ালিটি, দুটো গুণ নাকি সারা ভারতে বিখ্যাত ছিল এক সময়। সেটা হচ্ছে ওয়ার্কশপ নলেজ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং রিড করতে পারার নলেজ। এই দুটো জিনিসে যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং এর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ছাত্রদের নাকি দক্ষতা অপরিসীম। সেটা দু এক ক্ষেত্রে তার প্রমাণও আমরা পেয়েছি আমি নিজের জীবনের ক্ষেত্রে। তো এই বিভাগের সর্বোচ্চ উন্নতি, এটা আরো উন্নতি চরম শিখরে উঠুক আমাদের সকলের প্রচেষ্টায় এবং প্রাক্তন
মাস্টারমশাই, প্রাক্তন ছাত্র যারা উপস্থিত আছেন তাদের সকলের আশীর্বাদে আমরা আশা করবো সেই সর্বোচ্চ শিখরে আমরা পৌঁছাবো। তো আমাদের এই এফোর্ট জারি থাকবে। তো বর্তমানে আমি অনুরোধ করছি অধ্যাপক সাধন ঘোষ, আমাদের বিভাগীয় প্রধান, তিনি আমাদেরকে আজকে ফর্মাল স্পিচ অনুষ্ঠানে তিনি দাওয়াত দিলেন। অধ্যাপক সাধন ঘোষ, প্লিজ। আজকে আমাদের বিভাগের যে ইউনিয়ন চলছে, ইউনিয়ন ডিপার্টমেন্ট, সেখানে আমাদের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং তরফ থেকে আমি সকলকে স্বাগতম জানাচ্ছি এবং আমি আশা করব যে আজকে এই যে প্রোগ্রাম, এইখান থেকে বেশ কিছু পজিটিভ চিন্তা ভাবনা উঠে আসবে, যেটা আমাদের ডিপার্টমেন্টে হেল্প করবে। আমি প্রথমেই আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রফেসর রজত কুমার চক্রবর্তী, আর.কে. চক্রবর্তী, প্রফেসর জি.বি. পাল, প্রফেসর বি. বোস এবং আমাদের যারা এক্স স্টুডেন্ট ছিলেন, আমি এইমাত্র শুনলাম যে প্রফেসর মধু ভট্টাচার্য এসে গেছেন, প্রফেসর কে.পি. মজুমদার, অনেকের নাম হয়তো আমি এখনো জানি না যারা এসেছেন। আমি সকলকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করছি। সবচেয়ে প্রথমেই আমি আপনাদের জানাতে চাই যে আমাদের ডিপার্টমেন্টে বিভিন্ন রকম পারফরমেন্স, অ্যাচিভমেন্টস এগুলো আছে গত প্রায় 55 বছর ধরে, কিন্তু খুব রিসেন্ট একটা অ্যাচিভমেন্ট যেটা আপনাদের সকলের নিশ্চয়ই জানা, যে আমার ডিপার্টমেন্ট থেকে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে ভাইস চ্যান্সেলর হয়েছিলেন প্রফেসর সৌভিক ভট্টাচার্য, 1981 ব্যাচ। আমি প্রফেসর সৌভিক ভট্টাচার্য আজকে এখানে এসেছেন, আমি তাকে একবার দাঁড়ানোর জন্য রিকোয়েস্ট করছি যাতে সকলে দেখতে পারেন। আমাদের এক্স ভাইস চ্যান্সেলর, খুব রিসেন্টলি উনি আইআইটিতে ডেপুটি ডাইরেক্টর হিসেবে জয়েন করেছেন। এছাড়াও আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে এছাড়াও আরো দুজন ভাইস চ্যান্সেলরকে আমরা পেয়েছিলাম যাদবপুরে, প্রফেসর অজিত এ.কে. পাল, কৃষ্ণবা কুমার, আমাকে খেয়াল নেই, উনি আজকে আসতে পারেননি, 1956 রেগুলার রেগুলিয়ানে জয়েন করেন। প্রফেসর মুখার্জি, শরৎ কুমার মুখার্জি, উনি অবশ্য যাদবপুরে ভাইস চ্যান্সেলর হননি, কিন্তু রুটিতে ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন। এবং এই তিনটে আমার জানা আছে। এছাড়া অনেকেই অনেক জায়গাতে এইরকম টপ ম্যানেজমেন্টে জয়েন করেছিলেন। তো এটা আমার মনে হলো সৌভিককে দেখে। সৌভিক আমার 1 বছরের জুনিয়র, আমার সঙ্গে খুব ভালো রিলেশন, আমরা সব একসাথে মাউন্টেনিয়ারিং করতাম, সেই জন্য আমাদের একটা আত্মিক সম্পর্ক আছে ওর সাথে। তো এটা হচ্ছিল আমার ডিপার্টমেন্টকে প্রজেক্ট করার জন্য, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করার জন্য প্রথম খবরগুলো আপনাদের দিলাম। এবার আসি ডিপার্টমেন্টের ভেতরে আমরা কি করছি। হ্যাঁ, আরেকটি খবর আছে, আমরা পার্লামেন্টে আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে রিপ্রেজেন্ট করছি। অভিজিৎ, সম্ভবত অভিজিৎ এসছে, অভিজিৎ মুখার্জি 84 ব্যাচ, এবং রাজ্যসভায় আমরা রিপ্রেজেন্ট করছি মিলনপাল বাসু 79 ব্যাচ করেছি। মানে কত আমার ডিপার্টমেন্টে ছিল, 1979 এ পাস করার কথা ছিল। এরপর আমরা আসি আমার ডিপার্টমেন্টে এখন কেমন চলছে। আমার কয়েকজন এক্স স্টুডেন্ট, ইনফ্যাক্ট আমার সঙ্গে আমাদের প্রচুর এক্স স্টুডেন্টের সম্পর্ক খুব আত্মিক, এই কারণে আমি এই ইউনিয়নটা 12 বছর অর্গানাইজিং সেক্রেটারি হিসেবে অর্গানাইজ করেছি। বেশ পেইনফুল,
এবং সেই জন্য আমি অনেক এক্স স্টুডেন্টদের সঙ্গে খুব ওতপ্রোতভাবে অনেক জড়িয়েছিলাম এবং তাদের নামে এবং ইয়ার অফ পাস নিয়ে চিন্তা। অনেকে আজকে এসে জিজ্ঞেস করছে ডিপার্টমেন্টের পারফরমেন্স কিরকম, তুমি হেড হয়েছো। আমার ডিপার্টমেন্টের পারফরমেন্স এখন একাডেমিক ইনস্টিটিউট হিসেবে যে পারফরমেন্স গুলো আমরা তুলে ধরি তার প্রথম হচ্ছে হলো পাবলিকেশনের নাম্বার কত। লাস্ট ইয়ারে আমার ডিপার্টমেন্টের পাবলিকেশনের নাম্বার প্রায় 250। আমার এখন টিচার ট্রেনিং 54 এবং শুধু টিচারদেরই নয়, আমার প্রচুর স্টুডেন্টদের পাবলিকেশন এখন বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে ছাপানো হচ্ছে। প্রচুর রিসার্চ প্রোগ্রাম আমার ডিপার্টমেন্টে এখন এসে, প্রচুর বলতে আমি দারুণ স্যাটিসফাইড যে তা নয়, কিন্তু বেশ কিছু নাম্বারে আমাদের এখানে, যেমন ধরুন যে সমস্ত অর্গানাইজেশন তারা যদি প্রজেক্ট দেয় তাহলে ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিজদের বলা হয় যে বেশ ভালো কাজ করছে। সেইগুলোর মধ্যে কিছু কিছু ডিপার্টমেন্ট যেমন ডিএসসি, বিআরএনএস, ডিআরডিও এবং আরো অনেক অর্গানাইজেশন আছে। আমাদের ডিপার্টমেন্টে ইন্টারন্যাশনাল কোলাবোরেটিভ রিসার্চ প্রজেক্ট এসছে, ইউকে ইন্ডিয়া প্রজেক্ট, ইউকে প্রজেক্ট, এবং এছাড়া বেশ রিসেন্ট ডেজে মানে লাস্ট 5-7 বছর আমরা যদি ধরি তাহলে বলতে হবে যে জার্মানি, ইউকে, চায়না, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া এই সমস্ত দেশের সঙ্গে আমাদের ডিপার্টমেন্টে রিসার্চের যোগাযোগ বেশ ভালোভাবে হচ্ছে। এবার বলি স্টুডেন্টদের কোয়ালিটি। আমরা যে সময় ছিলাম বা এখানে সিনিয়ররা আপনারা যে সময় ছিলেন তাদের চেয়ে আমার স্টুডেন্টদের কোয়ালিটি অনেক ভালো। এরা অনেক ডায়নামিক, এরা অনেক প্রফেশনাল, এরা জানে টাইমকে কিভাবে ইউটিলাইজ করতে হয়। আপনি দেখুন আজকে ইউনিয়নের যে অর্গানাইজ করেছে তার মধ্যে যদিও আমাদের ডিপার্টমেন্টের টিচার দুজন, প্রফেসর দীপ্তেন মিশ্র এবং সুজিত ঘোষাল, এরা এটা পেছনে আছে। আর একজন এক্সটুডেন্ট অন্য জায়গায় চাকরি করছেন, ওর নাম হচ্ছে দেবাশিস বর্মন। এই তিনজন যদিও লিডারশিপ দিচ্ছে, বাট মূলত এই প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করেছে কিন্তু আমাদের স্টুডেন্টরা। এবং আমার দেখে খুব ভালো লাগছে, আমি আমার 12 বছরের জামানাতে এত সুন্দরভাবে অর্গানাইজ করতে পারিনি ইউনিয়ন। তো ইন দ্যাট ওয়ে I really congratulate all my departmental students and teachers who were involved in this program. আপনারা, আমি চাইছি, আমি রিকোয়েস্ট করছি আর একটু জোরে সবাই মিলে হাততালি দেওয়ার জন্য। ভেরি গুড। দেখুন আমি আরো অনেক কিছু বলতে চাইছি কিন্তু আমার পেছন থেকে দীপ্তেন্দা আর সুজিতদা আমাকে বলছে এবার থামো, অনেক হয়েছে। তো এরপর আমাদের সঙ্গে দেখা হবে, আমরা জানবো নিজেদের কি করছি না করছি। আপনারা এখানে এসেছেন, আমরা সকলে খুব খুশি হয়েছি এবং আশা করবো আরো অনেকে অন দা ওয়ে তারা জয়েন করবেন। আপনারা কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকবেন, কিন্তু আমি আপনাদের কাছ থেকে ছুটি নিচ্ছি। আমি খাওয়ার পর চলে যেতে হবে, কারণ আমার হায়দ্রাবাদের আজকে যাওয়ার কথা সন্ধ্যেবেলা, এবং কালকে আমি ভোপালে ছিলাম শুধু এই প্রোগ্রামের জন্য, কালকে রাত্রিবেলা আমি চলে যাব। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনাদের স্বাস্থ্য খুব ভালো থাকুক, যারা অনেক বয়স্ক এখানে এসেছেন স্টুডেন্টস। এই বলে আমি এই প্রোগ্রামের সাফল্য কামনা করে আমার ধন্যবাদ অধ্যাপক সাবেক ঘোষ তার স্পিচ দেওয়ার জন্য। আমি এবারে মঞ্চে অনুরোধ জানাবো হচ্ছে অধ্যাপক সুজিত ঘোষাল, তিনি ওয়ান অফ দ্য ইনস্ট্রুমেন্টাল অফ দিস প্রোগ্রাম, অ্যারেঞ্জিং দিস প্রোগ্রাম। অনুষ্ঠানের মূল ভাবনা তিনি অল্প কথায়, অধ্যাপক ঘোষালকে আমি অনুরোধ করবো, আমাদের সময় অল্প, তাই অল্প কথায় আমাদের মূল ভাবনা তিনি একটু সকলের সাথে তুলে ধরেন। নমস্কার। দাদারা, সিনিয়ররা এবং আমার ছোট ভাইরা, তাদের সঙ্গে যারা পরিবার বর্গ এসেছে তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। এবারের এই ইউনিয়নটা আমরা একটা বিশেষ ভাবে, বিশেষ ভাবনায় আমরা অর্গানাইজ করার কথা ভেবেছি।
গত বছরই এর আগে আপনারা জানেন 4-5 বছর প্রফেসর আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় খুব সাফল্যের সাথে এই ইউনিয়নটা অর্গানাইজ করতেন এবং প্যারাডিম শিফট হিসাবে এটা এবছর আমাদের প্রফেসর সদস্য বললেন যে যে মূলত যুদ্ধের মিশ্র দেবজিৎ বর্মন আমি সাহায্য করেছি, কিন্তু আমাদের এই ইউনিয়নের কিছু বহু লোকের alumnus এবং ডিপার্টমেন্টাল ফ্যাকাল্টি মেম্বার তাদের প্রচুর অবদান রয়েছে এবং ইনভলভমেন্ট রয়েছে। যেমন কালকে আমি জানি আমাদের এখানে একটা ডকুমেন্টারি করা হয়েছে ডিপার্টমেন্টের উপরে, সেটা আপনারা দেখতে পাবেন। আপনি বলেন প্রায় 10টা পর্যন্ত যে ডিরেক্টর এবং ক্যামেরাম্যানের সাথে ছিলেন, তাতে একটা ইনভলভমেন্ট এবং এরপরে 83 ব্যাচে সুনীল মোহন রয়েছে, তারপরে সুদীপ্ত অয়ন 90 ব্যাচে। এবারে যে জায়গাটা ক্যামারটা অনেক বাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এবং সেটা গত বছরই আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় তার যে হ্যান্ড ওভার করলেন, এটা মানে অলরেডি গোষ্ঠী দিন যে এটা আমরা ডিপার্টমেন্টের বাইরে অ্যালামনাসদের মধ্যে এই অর্গানাইজেশনাল ব্যাপারটাকে ছড়িয়ে দিতে পেরেছি। তো এভাবে যেটা আমার যেটা মনে হয়েছে যে এই ইউনিয়নে যেটা আমরা করার চেষ্টা করেছি সেটা হচ্ছে যে এই ইউনিয়ন কমিটিটা এটা বাৎসরিক একটা অনুষ্ঠানের কমিটি হিসাবে না সীমাবদ্ধ থেকে এটা একটা পরিধিটাকে ছড়িয়ে দেওয়া এবং তারপর যে ফিলোসফিটা যে যাদবপুর আর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর যে ফ্যাটার্নিটি ছড়িয়ে আছে ভারতবর্ষে এবং সারা বিশ্বে, এই একটা অর্গানাইজেশন হবে যে অর্গানাইজেশনটা কাইন্ড অফ সোশ্যাল অর্গানাইজেশন। তার সোশ্যাল আউটরিচ অ্যাক্টিভিটিস থাকবে, লোকে জানবে যে না তার প্রফেশনাল একাডেমিক লাইফের বাইরেও যাদবপুর মেকানিক্যাল একটা সোশ্যাল একটা সোশ্যাল জায়গা আছে, অ্যাক্টিভিটিসের জায়গা আছে। আর এই যে এত অ্যালামনাস তাদের মধ্যে একটা 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 ইনস্টিল করা এই সেন্সটা যে আমরা উই বিলং টু এ ভেরি বিগ ফ্যামিলি where everybody will come to everyone else's help in time of crisis and need. এই জায়গাটা আমরা ওয়েবসাইটটা লঞ্চ করছি, ওয়েবসাইটের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের ফিডব্যাক, আমাদের ভাবনা, আমাদের ইন্টারাকশন, আমাদের কমিউনিকেশন কন্টিনিউয়াস চলতে থাকবে এবং ইন্ডাস্ট্রিতে যারা বিভিন্ন জায়গায় রয়েছেন, একাডেমিক্সে বিভিন্ন জায়গায় রয়েছেন, তাদেরকে আমরা অল থ্রু আউট দ্য ইয়ার আমরা আনবো। আমাদের যারা ইউনিভার্সিটি মেডিকেল ডিপার্টমেন্টে তারা মাঝে মাঝে বলবেন, দ্যাট উইল বি অর্গানাইজ লেটার অন ইন্টিমেটেড। আপনাদের কাছ থেকে আমরা ভলান্টিয়ার চাইছি যে আপনারা কারা কারা এই ব্যাপারে কন্ট্রিবিউট করতে আগ্রহী, যারা স্টুডেন্টদের সামনে উঠবে ইঞ্জিনিয়ার ভবিষ্যতে এবং ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের জন্য তারা এই প্রত্যেক মাসে একটা বা 2 মাসে একটা লেকচার। তো আমার জায়গাটা হচ্ছে এই যে এবারে এই ইউনিয়নটাকে আমরা একটা বড় ফোরামে চাইছি এবং আগামী বছরগুলিতে যে ইউনিয়ন হবে আমরা চাইছি এবছরের মতো ইন্ডাস্ট্রিতে যারা আছেন বা বাইরে যারা একাডেমিক্স আছেন তারা আসবেন, দে উইল টেক ভেরি অ্যাক্টিভ পার্ট। এখানকার যে ফ্যাকাল্টি মেম্বার ইউনিভার্সিটি যারা থাকবে দে উইল জাস্ট প্রোভাইড দ্য লজিস্টিক সাপোর্ট, কিন্তু মূল অর্গানাইজেশন মূল যে জিনিসটা আমাদের সংগঠনটা সেটা কিন্তু বাইরে যারা অ্যালামনাস আমরা তাদের পুরোপুরি করবো। এবং আমি এই ইউনিয়নের মধ্যে একটু থাকার সময় দেখতে পেয়েছি যারা 50-এর দশক, 60-এর দশক, 70-এর দশক কি ইমোশন ইউনিভার্সিটির জন্য বাইরের সোসাইটিটা আস্তে আস্তে খুব নিউক্লিয়াস হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এটা একটা চিন্তার জায়গা। সেই জন্য আরো বেশি রিলেশন, এই যে ব্যাপারটা এই রিলেশনটা আরো বেশি ইম্পর্টেন্ট হয়ে পড়েছে। আজকে তো মানুষ অনেক ছোট ছোট হয়ে যাচ্ছে, সোশ্যাল যে ইন্টারাকশন গুলো কমে আসছে, প্রফেশনাল লাইফের ডিমান্ড অনেক বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও কিন্তু রিলেশনের একটা জায়গা থাকছে। কাজে 50, 60, 70 দশকে যে লোকের যে ইমোশন দেখেছি, যে রিলেশন দেখেছি, শিবুদা আছে আমি দেখছি, এভরিবডি নোজ ইট, এভরিবডি নোজ ইট। রোল মডেল প্রচুর ছিল যাদের ইউনিভার্সিটি যেখানে তীব্র প্যাশন আছে, তারা নিজেদের মধ্যে একটা প্যাটার্ন তৈরি করেছে। কিন্তু পরবর্তী সময় আমার কথা বলছি, আমাদের 70 আমি 76-এর ব্যাচ, 76, 80, 90, 2000 ক্রমশ যেন আস্তে আস্তে কেন অনেক কিছুই অনেক বড় কথা হয়ে যাচ্ছে, প্রফেশনাল কম্পিটিটিভনেস, প্রফেশনাল টেনশন এবং that more the demand this kind of fraternal environment যেখানে একজন আরেকজনের হেল্পে চলে আসবে। এটা কথার কথা নয়, আমরা চেষ্টা করছি এই স্পিরিটটাকে ইনভাইট করার জন্য। জয়িতা গুপ্ত এখানে প্রথম ফার্স্ট ব্যাচ 1986 এর যে স্টুডেন্ট, তার যে ইমোশন, যে একটা অপারেশন হচ্ছে, যে বলেছে যে অপারেশন আগের দিন পর্যন্ত আমার মোবাইল খোলা থাকবে ফর ইউনিয়ন অ্যাক্টিভিটি,
এবং সে কালকেও বলেছে আমাদের যদি আমি পারি, আমি ডাক্তার বলেছে হেঁটে আমি যেতে পারবো, যদি পারি আমি যাবো। That is the kind of emotion and passion that we have seen while organizing this union. সেই জন্য আমি আবারও আমি এই জিনিসটা বলতে চাইছি যে এই তো সেই হিসাবে আমি আর বক্তব্য দীর্ঘায়িত করবো না, কিন্তু আপনারা দয়া করে আমাদের ওয়েবসাইট সেটা ফলো করবেন, ইউনিয়ন ওয়েবসাইট JUMakeUnion.org। আর সবসময় আমাদের যোগাযোগে থাকবেন, আমরাও আপনাদের যোগাযোগে থাকবো। আপনারা এই ইউনিয়নটাকে কেন একটা ফ্যাকাল্টি ইউনিয়ন হয়, নট অনলি ফর দ্য ডিপার্টমেন্ট, সেই ইনিশিয়েশনটা এবং একটা সোশ্যাল অর্গানাইজেশন হিসেবে আমরা এটা করার চেষ্টা করছি, সেইটা আমাদের মূল থিম। এবং আপনারা এসেছেন, we have given a big support to this event, এবং যারা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিয়েছে, স্পন্সর করেছে, তাদেরকেও আমরা আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং অনেকেই এসেছেন বহু দূর দূর থেকে এই ইউনিয়নের জন্য, রিউনিয়ন করার জন্য। আমি তাদের আরেকবার ধন্যবাদ করি, আমি বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ অধ্যাপক সুজিত কুমার ঘোষাল তার আমাদের ইউনিয়নের মূল ভাবনা আপনাদের সামনে অল্প কথা তুলে ধরার জন্য। আমরা খুবই আনন্দিত আজকে আমাদের মধ্যে আমাদের প্রাক্তন মাস্টারমশাই এবং আমাদের প্রাক্তনী অধ্যাপক সুকুমার রায় তার শারীরিক অসুস্থতা থাকা সত্ত্বেও আজকে তিনি অত্যন্ত জোভিয়াল রূপে আমাদের মধ্যে প্রেজেন্ট করেছেন। আমি সত্যি, আমরা সকলে সত্যি খুব আনন্দিত যে স্যার আমাদের মধ্যে আছেন এবং খুব ভালো লাগছে আজকে স্যারকে আমাদের মধ্যে। আমি আসছি আপনাদের। আচ্ছা, দুটো ছোট ঘোষণা। একটা হচ্ছে যে আমাদের প্রাক্তনীদের একটা কুইজ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। আমি অনুরোধ করব যারা এই কুইজ প্রোগ্রামে যোগদান করতে ইচ্ছুক তারা দয়া করে রেজিস্ট্রেশন কাউন্টারে তাদের নামটাকে নথিভুক্ত করুন। এটা ঘোষণা নাম্বার 1। ঘোষণা নাম্বার 2 হচ্ছে যারা আজকে স্ত্রী এবং বাচ্চাদের নিয়ে এসেছেন, তাদের বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান রয়েছে, সেই বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানে তাদের অংশগ্রহণ করার জন্য তাদের নামকে নথিভুক্ত করতে হবে। তাই আপনারা যদি একটু দায়িত্ব নিয়ে নিজের স্ত্রী এবং ছেলে মেয়ে যারা আছে উপস্থিত আজকে আমাদের সাথে, তাদের ওই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য তাদের নামটা আপনারা দয়া করে নথিভুক্ত করুন। আমরা এরপরে শুরু করতে চলেছি হচ্ছে আমাদের খুবই মানে এতক্ষণ ধরে আমরা উৎসুক হয়ে আছি আর কি, প্রোগ্রাম শুরু হবে কালচারাল অনুষ্ঠান। তো কালচারাল অনুষ্ঠান আমাদের জগৎ নয়, তাই আমি এই মুহূর্তে মঞ্চের দায়িত্ব তুলে দেব অনিন্দিতা হালদার। অনিন্দিতাকে আমি অনুরোধ করবো মঞ্চে আসতে, এবং সে এখন এই বাকি প্রোগ্রাম, এই বাকি অনুষ্ঠানটা যেটা সেটা সে কন্ডাক্ট করবে। এখন শুরু হবে, ঠিক আছে? অনিন্দিতা। Thank you so much. একবার স্যারের সাথে জোরে হাততালি হয়ে যাক প্লিজ এভরিবডি। So hello everybody, my name is Anindita. আর আজকে এখানে তো খুবই ভালো লাগছে বিকজ আজকের যে ইভেন্টটা ইজ a very very special event. Mechanical engineering department এর এতজন, মানে starting just from the juniors till 1964 and above. Oh my goodness, আমি একজনের years শুনছি and I'm like, this is simply amazing. So এখানে এতজনে যে আমরা সবাই একসাথে আছি, this is a very very grand event and it's a very beautiful event. Everybody is present together. So let us make it a grand success. So grand success, I understand it's a reunion, প্রত্যেক বছর হয়, it's a 2014 reunion, but what is so special in this reunion? এই reunion আমাদের স্পেশাল এমন কি আছে? Well, অনেক রকমের সারপ্রাইজেস আছে, এক এক করে আমি সারপ্রাইজ তো ডিসক্লোজ করতে চাই না, but lots and lots are in store for you. Many things are going to happen. So please everybody stay put. We are going to have an amazing time tonight. আরেকটা জিনিস আমি এটা নোটিস করছি, that is very bad, আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করতে চাই যে পুরো অডিটোরিয়ামটা অলমোস্ট ফুল হয়ে গেছে, কিন্তু যখন হাততালি দেওয়ার কথা সবাই একেবারে মানে খুব ঠিকঠাক করে হাততালি দিচ্ছে, that is not at all fair. সবাই একটু প্লিজ মন ভরে একেবারে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট একটু মন খুলে একদম ভালো করে হাততালিটা হওয়া উচিত, ঠিক আছে? একদম একবার জোরে হাততালি হয়ে যাক for this reunion of 2014. Amazing reunion. আজকে আমি আপনাদের সবাইকে নিয়ে চললাম through lots and lots of exciting events. আরেকবার বলে দিই যে কুইজ কন্টেস্ট, আমাদের কুইজ কম্পিটিশন একটা হতে চলেছে around 2 o'clock. তো যারা যারা কুইজ কন্টেস্টে ইন্টারেস্টেড আছেন প্লিজ রেজিস্ট্রেশন কাউন্টার থেকে
গিয়ে নিজের নামটা রেজিস্টার করিয়ে দিন, বিকজ দুটোর সময় আমাদের কুইজ কম্পিটিশন শুরু হয়ে যাবে। And other than that, এখন let's move on to our cultural performance. So entertainment cultural performance না থাকলে ঠিক ব্যাপারটা পুরোপুরি হয় না। আর আমরা বাঙালিরা কলকাতায় একটা ব্যাপার আছে যে উইদাউট মিউজিক এন্ড উইদাউট গান বাজনা ঠিক আমাদের না দিনটা পুরো দিন মনে হয় না রাতটা ঠিক থাকে, মানে ঘুম হয় না অনেকের, আমি জানি। আর এখানে মানে যতই বলেন যাদবপুর ইউনিভার্সিটির ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট ইঞ্জিনিয়াররা সবাই রয়েছে, মানে ভালো করে জানি গানটা সবাই পছন্দ করে। সবাই গান পছন্দ করে তো? হ্যাঁ, আমি একদম আওয়াজ পাচ্ছি না, সবাই গান পছন্দ করে তো? ইয়েস, হ্যাঁ একদম সবাই রেডি, গানের জন্য সবাই রেডি। তো প্রচুর কিছু মিউজিক আমরা এখানে অ্যারেঞ্জ করেছি, একদম শুরুতে একদম স্টার্টিং এ দেয়ার বি আ মিউজিক মেডলি। ফেরারি মোড নাম দিয়েছি আমরা এটা মিউজিক মেডলি হবে। ইটস আ বিট ডিফারেন্ট, একেবারে ঠিক টিপিক্যাল গান যে শুরু থেকে এন্ড অবধি এরকম কিছু না, ইটস আ বিট ডিফারেন্ট, একটু হটকে কিছু কিছু সিন, কিছু কিছু ফেজেস, কিছু কিছু ফেমাস সং আমরা একসাথে প্রতিযোগিতা করেছি। প্লিজ গেট রেডি আমাদের প্রথম পারফরমেন্সের জন্য। একবার জোরে হাততালি হয়ে যাক ফর দিস অ্যামেজিং টিম, দ্য ভেরি ফার্স্ট পারফরমেন্স অফ টুডে ফেরারি মোড। Participants, the request for you, please excuse this introduction. Requesting all the participants.
নমস্কার, শুভ সকাল। উৎসবের রূপ নিয়েছে যাদবপুর প্রাঙ্গণ। খুব সুন্দর লাগছে, উৎসবের খুব সুন্দর মেজাজ। সমবেত হওয়া মানেই তো উৎসব, সেখানে হাসি, আনন্দ, একসাথে থাকা, অনেক একসাথে থাকার মুহূর্ত ফিরে আসছে আপনাদের, ফিরে দেখা, সেই ফিরে দেখার দিনগুলোকে ছুঁয়ে দেখা, একসাথে ছুঁয়ে দেখা। কত সুন্দর সময় কেটেছে, সেই সময় যা হয়তো জীবনে সার্বিকভাবে আর কখনো ফিরে আসবে না, কিন্তু নানা অনুভূতি, নানা আবেগের মধ্যে আপনাদের কাছে সবসময় তা থাকে। উদ্দীপনার সময় সজীবতা, স্বপ্ন, নেশা, পাগলামি, খামখেয়ালিপনা, খ্যাপামি, সবকিছু মিলিয়ে সেই সময়। আমাদের এই স্বল্প সময়ে যে আমরা পরিসর পেয়েছি, আমরা চেষ্টা করব আপনাদেরকে সেই সমস্ত অনুভূতি ছুঁয়ে ছুঁয়ে আবার কিছু মুহূর্ত উপহার দিতে। সব তো এই স্বল্প পরিসরে হবে না, তাই কিছু কিছু অনুভূতি সেই সময়কার সজীবতা, উদ্দীপনা দিয়ে যে সমস্ত অনুভূতির জন্ম, সেই সমস্ত অনুভূতি আমরা আপনাদেরকে এই ছোট্ট সময় ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা, ওরে সবুজ, ওরে অবুজ, আত্মরাগের ঘামের তুই বাঁচা। রক্ত আলোর মদে মাতাল ধরে আজকে যা যা বলি বলুক তোরে, সকল তর্ক খেলায় তুচ্ছ করে উচ্ছটে তোর উচ্চে তুলে নাচা। আয় দুরন্ত, আয় রে আমার কাঁচা। ওরে 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 আমার মন মেতেছে, মাঝে আজ থামাই কেড়ে। ওরে 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 আমার মন মেতেছে, মাঝে আজ থামাই কেড়ে। শীতে আকাশ পানে খাপ রেখেছে, মাঝে আজ থামাই কেড়ে। ওরে 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 আমার মন মেতেছে, মাঝে আজ থামাই কেড়ে। শীতে আকাশ পানে খাপ রেখেছে, মাঝে আজ থামাই কেড়ে। ওরে 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 আমার মন মেতেছে। তুমি তাই না
রেখেছে তাই আজ আমায় কেড়ে ওরে ওরে আমার মন রেখেছে ওরে 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 আমার মন রেখেছে ওরে 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 আমার মন রেখেছে। On my shoulder makes me happy. Sunshine in my eyes can make me proud. Sunshine on the water looks so lovely. Sunshine almost always makes me whole. Sunshine on my shoulder makes me happy. Sunshine in my eyes can make me proud. Sunshine on the water looks so lovely. Sunshine almost always makes me এসেছো প্রেম এসেছো আজ কি মহা সমারোহ প্রথম প্রেমে পড়ার সময় কৈশোর থেকে যৌবনে ঢোকবার মুহূর্তে পুরো স্বপ্নবদীর নেশায় মেশা প্রেম যেন আমাদের ছুঁয়ে যায়। ঠিক কেমন থাকে সেই প্রেমের রূপ এই সময় গায়ে আমার পুলক লাগে চোখে ঘনায় ঘোর হৃদয়ে মোর কে বেঁধেছে রাঙা রাখি ডোর।
হয়ে আসা প্রেম, সে প্রেমে অভিমান, বিরহ, বিরহ, বিরল অভিমান, এখন আমাদের বিরল অনুভূতি এই মোবাইলের দৌলতে। বিরহ তো আমরা অনুভবই করি না আজকাল। যত দিন গেছে বিরহ আরো বিরল হয়েছে, কিন্তু ছিল, তখন তো ছিল। এখনো যারা গভীর ভাবে আমরা প্রেমে পড়ি আমাদেরও বিরহ থাকে। সেই প্রেম, সেই প্রেমের অভিমান, সেই প্রেমের বিরহ, বিচ্ছেদও বটে, সমস্ত কিছু থাকে, ছিল এই 4টে বছরে। এবং তারপরেও যেটা শুরু হয়ে যায়, যেটা থেকেই যায় আজীবন সেই বিচ্ছেদের পরে, তা হলো বহমানতা। জীবনের একমাত্র সত্য কোথায় বহমানতাই। আমরা চলতে থাকি, পিছন ফিরে তাকাই, তাও জীবন চলতে থাকে। আমরা আবার পিছন ফিরে তাকাই এবং নিজের সাথে সেই স্মৃতির পুনর্মিলন বারবার চলতে থাকে। নায়িকা পলাশ রঞ্চ আলো চোখে, ভিতর ঘরে জমুক খানিক জল, জলের ছোট্ট ডিঙিবে তোমার আমার গোপন চলাচল। আছি ভালো থেকো, আকাশের ঠিকানা চিঠি লেখো। আছি ভালো থেকো, আকাশের ঠিকানা চিঠি লেখো। প্রিয় এইখানে বসে থাকা, এটাও তো বর্তমান। আর যা কিছু ঘটে গেছে, যা কিছু চলে গেছে, তা এই মুহূর্তে আমাদের কাছে ভীষণভাবে বর্তমানই লাগছে, তা তো অতীত নয়। সেই একই বেঞ্চে গিয়ে একই ভাবে ছাত্র হিসেবে হয়তো আর বসা হবে না, কিন্তু এও ঠিক যে যা কিছু অনুভূতি তখন অনুভূত হয়েছে তা তো মুছে যায়নি, তা তো বারবার ফিরে আসে। ফিরে আসাই তো পুনর্মিলন। কখনো আমাদের নিজেদের সাথে পুনর্মিলন হয় সেই স্মৃতি, আর আজকে তো সশরীরে সার্বিকভাবে সবার সাথে সেই পুনর্মিলন। আমরা সেই হারিয়ে যাওয়ার দিনগুলোর কথাই বারবার বলছি। ছেড়ে আসা, আবার ফিরে আসা, সবই সত্যি। এমন এমন একান্ত করে চাওয়া কেউ সত্য যত, এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া কেউ সত্য তত।
তবু এ দুয়ের মাঝে আছে কিছু মিল, নইলে মিছিল। এত বড় নিদারুণ যন্ত্রণা হাসি মুখে কিছুতে বলিতে পারিল না। Old acquaintance, be forgotten, come to mind. If old acquaintance be forgotten, then old times mine. For old son, my dear, for old we'll take up kindness yet for old এবার কোথায় আমরা যে গানটা গাইবো এটা আমাদের সবার গান। আমি অনুরোধ করবো যারা আলোর দায়িত্বে আছেন অডিটোরিয়ামের আলো যাতে দাঁড়িয়ে দেওয়া হয়। আমরা সবাই মিলে এই গান করি। আমরা সবাই জানি তোমাদের সবার উৎসব, অডিটোরিয়ামের আলোগুলো জ্বালিয়ে দিলে আর আপনারা যদি আমাদের সাথে গান, আমাদের খুব ভালো লাগবে।
Thank you so much. আরেকবার জোরে হাততালি হয়ে যাক। অসাধারণ। So that was a very very beautiful performance. অনেক রকমের মানে কি বলবো different টাইপের আমাদের পারফরমেন্স আমরা দেখতে পেলাম ইংলিশ বেঙ্গলি that was really really heart touching amazing performance. যেরকম আরো প্রচুর পারফরমেন্স আছে. So moving on next, our next category will not be music because we will be discussing something very important. Now what is that important thing? যখনই কেউ when we pass out class 10 class 12 যখন আমরা pass out করে we come to college, as juniors we always have some hopes, some expectations, some dreams that we'll be someday becoming this person, or maybe have a role model that I want to become like that person. We grow up, we go out into the world, we fight, and finally we reach or we attain our goals, or we reach anywhere closer or nearer. So this way, I mean, this is a very, very special moment that we would like to discuss, a very important thing. That is how there are millions of people, and how so many people amongst us have actually made it to the top, and have actually understood success, have actually become what they really want to be. They are not just people who are amongst us, there are role models who have actually attained something that is very, very special. And for us as juniors, for us as just growing up as saplings, they are nothing but inspiration. So for this very beautiful inspiration, for this journey, for being inspiring, we would like to call upon few people up on stage so that they can come up and they can share their journey, their roadmap, how they've actually become what they are now. From the time when they had actually come into this place, they've actually come into Jadavpur University years ago. And today they are something big, something inspirational, and someone that we would like to look up and, let's see, dream of becoming. So to carry on this very beautiful event that we named Nakshatra, because they are precious. So to start off with this very precious event, I would like to call upon stage Mr. Shomitra Chatterjee, will be carrying on this event of Nakshatra, calling on many people up on stage who will be inspiring us with their stories and lives. So please, I got Shomitra Chatterjee, thank you. A very, very good afternoon to all of you. And as we all know that the reunion is an event where we get connected to each other, we meet each other after a long time. We meet many people after a long time who have specifically may have come from other countries. This is also an occasion where we get connected to our source, our temple, the department which has given us our professional degree, which feeds us, which has given us our professional identity, a meaning, a purpose to our lives. And also, amongst these celebration, we also have many who have actually been developed as outstanding achievers. And this year, we have actually thought that we would like to have one session, and we have titled this session, How I Made It. And we have shortlisted some outstanding achievers from various fields, and we would request those achievers to come up front and they would actually share their success story. One of the objectives to have such a session was that as these achievers happen to be role models in front of juniors, a lot of current breed of current students are there,
probably they will get a lot of inspiration that how we can also be like them, how we can also emulate them. So the first gentleman who I would like to invite in the session is Professor Shobhi Bhattacharya. Before I invite Professor Bhattacharya, I would like to just briefly share about his CV. Professor Bhattacharya graduated from Jadavpur University, Kolkata, with a bachelor's degree in 81, MS from University of Cincinnati, USA, and PhD from Texas A&M University in 1991 in mechanical engineering, specializing in thermal sciences. After a postdoctoral research stint at Texas A&M, he joined the faculty of IIT Kharagpur in 1991, where he was the Dean Students Affairs during 2009 to 2012, and has been a Professor of Mechanical Engineering since 2003. He also held faculty position at University of Canterbury, Christchurch, New Zealand during 1988 to 2000. He served as the Vice Chancellor of Jadavpur University, Kolkata during August 2012, during August 2012 to October 2013. Currently, he is the Deputy Director of IIT Kharagpur. Professor Bhattacharya is a member of the Research Council of CSIR, CGCRI for the period of 2013 to 2016, a member of the Governing Council and Executive Council of Indian School of Mines, Dhanbad. Dr. Bhattacharya serves on the editorial boards of International Journal of Power and Energy Systems, Journal of Nano Energy and Power Research, International Journal Alternative Energy, and was on the editorial board of Energy Conversion and Management during 2007 to 2013. His research interests include heat transfer enhancement, thermodynamic optimization, etc. And he is a recipient of the Ashray Best Paper Award. Dr. Bhattacharya has published 98 indexed international journal papers and 97 papers in international conference proceedings, besides contributing several articles. Professor Bhattacharya was also the first recipient of the Outstanding Teacher Award of the Indian National Academy of Engineering in its inaugural year in 2013. Our immediate Vice Chancellor, Professor Shobhi Bhattacharya. Ladies and gentlemen, let us all put our hands together, stand up, and give a rip-roaring applause. Professor Bhattacharya. Thank you very much, Soumitra. It's a huge privilege for me to be standing here in front of my wonderful teachers, my colleagues from Kharagpur, my colleagues from Jadavpur University, my dear friends, junior friends, and of course many other dignitaries that are very good. It's I don't know. I mean, I was scribbling down a few things while coming to Jadavpur this morning. I'll share a few of those with you. How I made it? That's something. Have I made it? I think not. I don't think you make it. It's a journey. It's a beautiful journey. It's important that you make a good journey. And I would like to make a journey which makes a good, positive impact on a large number of people. That's my motive. I take that journey and continue on that journey. That's important. You never make it. So, I think exposure to beautiful systems. So this is more of a accepting or recognizing who has made a good impact. So I see my wonderful teachers. Jadavpur, I remember it was a fabulous experience to be in his classroom. I just remember a few. It's not that I'm mentioning everyone. I see Professor K.P. Majumdar, I see Professor Majumdar. These three I see who have taught me, and there are others, but they had a huge impact on me. I wanted to be, when I heard Kunal Basu first time, I wanted to speak like him. I never do. But that's the influence. I saw Shantanu Chakravarti as a teacher. I thought that was something, I said, wow, you could do that. That's the influence I want to invite. I've been exposed to, fortunately, with good, strong institutions and good, strong individuals. I
studied in hair school. That was a fantastic experience. Sitting next to Presidency College in the early 70s, you can remember early 70s on College Street, a fantastic time. It kind of cheers you up. Of course, Jadavpur University, we'll talk about that later. University of Cincinnati, Ohio State University, Texas A&M, University of Canterbury, and of course, Iowa. What I am today, what I was able to be in all these places, all these institutions have left a huge footprint on me. My students at IIT Kharagpur are the most indebted. They have taught me everything that I am today, every year, semester in, semester out. My colleagues, not necessarily mechanical engineering department, let me acknowledge, this alumni is fabulous. There are ASC fellows sitting here, there are Jadavpur awardees sitting here, there are multiple Indian academic fellows sitting here. This Jadavpur mechanical can be awesome, can be proud of all these things. My days in Lesson and Truro and DCPL taught me interesting things, DCPL particularly over 2 years, which has percolated down to my classroom. I always thought that was very important for me to perform as a good teacher. When IME recognizes as an outstanding teacher, they recognize the beautiful experience and influence of thousands of IIT Kharagpur students whom I work with inside the classroom and beyond outside the classroom. I work quite a bit outside the classroom with all those fabulous skills. I probably have spent an equal amount of time with my students outside the classroom, if not more. I'm glad that I was holding center stage in the student life at IIT Kharagpur for several years. That transformed me absolutely. On a very tiring late evening, I'll just paint some little pictures. On a very tiring late evening in July in 2012, I was packing up to switch over to Jadavpur University 3-4 days later. I was, preparing to come over to JU, and few students came with cameras and all sorts of things. It was like 8 p.m. in my room in the department, and they said, "Sir, we want to record something of you, and you want to speak on something from what?" So it was absolutely unstructured, completely unprepared, and I spoke randomly. And these guys are so fabulous. They edited it so well. My daughter told me later, I didn't know about it, that on YouTube it is a video on leadership which has been attracting huge number of views. I felt good when I saw it. I thought that was the reward for my dear students. What JU has done for me, I think the most important thing, it taught me to love knowledge and the dissemination of it. I think that was very important. The knowledge and to disseminate, that was the biggest gift. And then on a sad evening, you think of what else JU has done. Well, I got rewarded by my students when as part of the slogans they use abusive language and obscenities directed at you. That's a little reward. You must take it. I take it in the same stride. You also get a little bit of interesting twist, also not a charge, one or two such things. I don't know what else is in store for me. So all those things happen, but you take it in. That's great. The DCPL phase in a corporate body was fantastic. I really learned many things. Straight out of Jadavpur, and almost behaved like a student, doing design things, calculations, and learning to do things with senior corporate people. That was a very maturing stage for me. I believe there is no magic. It's on hard work. There are people sitting here who are much bigger achievers, so I'm sure they will talk about it. You must love what you do. It's important. Quality has to be rock solid. That's important. No pretension. Do it with integrity. That's very important. I always have followed that. Lots of reading. Lots of reading has helped me. Good books, good music. Believe me, good music helps you. It does for me, and it sells you through difficult times as well as good times. The good, bad, and bad, all of it. They continue to do so for me. Percussion invigorates me. Let me say this, rhythm is the life. If I can borrow a line from Peter Gabriel, rhythm is the life. I believe in that. Do I repent? Yes, I do repent one decision. I did not accept IISc Master's admission for 2 years, 1981 and 1982. I repent that. I should have gone there. It's fantastic learning experience. I should have done it. I chose DCPL instead.
let me just finish it up. My dear friends, my worst critics, I will visit you all and these ignited young minds, the mechanical engineering students, current students. I think as was pointed out by the head of the department, they are a whole lot better than us. They are much brighter, they are more informed, they are better network and all that stuff. I think JU has to be led from the classrooms, the laboratories, the research and field. Not out of the government, not the students union, definitely not anybody else. I mean, I'm going to say this. I'm sure they're reaching to remind me. Response to your question, what you have in mind? Amar mohon mein beche, amar kere. So maybe a minute more. I did GATE exam and you try to learn from it. I thought I learned how to set questions in a language which is completely unambiguous. While working for GATE exam, I learned that. And I think it has a very soothing experience and what I do later. I also am very proud of something I did for the students in Kharagpur, the setting up of a psychological counseling center in 2009 and setting up teams of experts, giving relief to people who critically needed it. And today, in 4 years, it is the best counseling center, people say, in the IIT system in a very quick time. Finally, this is what I have to say. Yes, following what we just heard, আমার ভিতর বাহিরে আছো তুমি হৃদয় দিয়ে ভালো থেকো We would felicitate this outstanding achiever. So, ladies and gentlemen, one more time, please put your hands together and give a great roaring applause. Thank you so much. Kashinath Shaha and Ashish Banerjee, can you kindly be present in the stage to felicitate our old alumni. The second in the series of How I Made It is Abhijit Das. Abhijit passed out of JEU in 1981 and joined Tata Motors in Jadavpur as a GEP. He left Tata Motors in 1985 to join Eicher. He worked there for 9 years in various functions to grow to the position of DGM operations. While working in Eicher, he was actively involved with leading lean initiatives within the organization as well as working as a change management consultant for Eicher Consultants. He joined Duracell Inc. in 1994 as manufacturing director to start their operations in India. He was later promoted as Group Director, International Operations for Duracell, managing Africa, Middle East, Asia and Australia. In 2003, he got involved with few of his colleagues to do a management buyout of the Everly brand and the manufacturing plant in South Africa. In 2006, he expanded the business and started a renewable energy company making micro-wind turbines in South Africa. In 2008, started a biotechnology company called Premas Biotech Limited in Gurgaon, India, in the space of protein expression and genomics. He's married with 2 boys, loves traveling, photography, painting, and reading. Abhijit Das. So, ladies and gentlemen, please put your hands together and a very, very loud applause. And may I also request the achievers, if you could also at the end of your deliberation, bullet out 5 points on what these 5 points the new generation would want. Thank you. Good morning, everybody. First, all my respected teachers, my old colleagues and friends, my seniors and my juniors. I think Shobik really pulled the punchline out of the whole discussion. As he said, you never make it, you walk. And you continue to walk. And on the way, you achieve something, you don't achieve something. You have some successes, you have some failures. And that's life.
Let's start with the beginning, and since I've been asked to say, I've been told that I must speak how I got there. I just described my walk as I walked through my life. While I was thinking of it, I just realized it's 32 years that I have passed out, left this college in 1981. I joined this in 1976, left it in 1981, joined Tata Motors, those days it was Telco, worked there for 24 years, worked a lot in manufacturing, hardcore, was adjusted the best GD of my batch in 1981. Life was perfect. Life was cool, life was smooth. Never had a problem because, and in our generation would probably appreciate, those days a job by Tata's was more than Sarkari chakri. Tata chakri pele aar kochi chahiye. That was the biggest issue though. After 4 years, I decided I must quit. And one of the biggest issues was I never got the satisfaction of doing something different. It curtailed me, the bureaucracy of the whole structure burdened me. And I said, I just cannot, although it was a great life, I decided to take a huge risk, join a company called iShare, which was making loss at that point. It was in red, deep in red, in eastern part of the country, nobody had heard of that company at that point of time in 1985. I took a plunge, went there. All my relatives, including my parents, thought I was mad. There was people who came and counseled me, my uncles counseled me, everybody said you shouldn't go. I landed up in iShare in a place called Agar in Rajasthan. Nobody heard of that place in Calcutta. Spent 9 years over there, probably the most wonderful days of my professional life. While Tata Motors taught me engineering, iShare taught me management. I worked there in various capacities, including manufacturing, engineering, everything. And we had a major strike, including one of my most interesting experience has been working as HR manager for 2 years. My divisional head called me and said, listen, Abhijit, you must go and run HR for 2 years. I was devastated. I said, listen, my career is over. We had just overcome a strike, and his logic was, I need somebody who understands people, who understands how to work with people. I must say that has been a wonderful experience, those 2 years of running HR in iShare. Worked a lot with lean manufacturing. Those days in 1990s, we were probably one of the leaders in lean. We were doing management consultancy. I was actively part of that management consultancy of iShare Consultancy Services, working with companies like Indal over here in Calcutta, Cadbury's, Larsen and Toubro, so on and so forth. So that was very interesting. And then again, had an opportunity to leave iShare, joined Duracell, started their operation in Gurgaon, build it up, due to run their international operations. As I said, I'm not going to spend time on that. Then eventually in 2003 came an opportunity where I had to divest few industries, which included Jeep batteries in India, Rocket in Korea, and Eveready in South Africa. Took that opportunity to do a management buyout of Eveready. And again, when I did so, one of the issues which people say is, again, it was a huge risk. The venture capitalist told me, Abhijit, if you fail, you will come back only with your family. Everything else is gone. Ran that as an entrepreneur, started an alternative energy company in South Africa, which makes small microwind turbine, started a biotech company in Gurgaon, which is now running for the last 5-6 years. So that's been the short journey. What am I supposed to say to youngsters? There are 4 or 5 important issues. One, if you think learning is over when you leave this institution, you are mistaken. If you stop learning, you are dead. Learning, you have to continue to learn. That's the first one. Second issue, you must have confidence in yourself that you are capable. Third important issue is you have to take risks. If you do not take risks, you will not achieve anything. It's a common saying which I tell everybody in my institute, including my team over there. A war is never won by staying in the trenches. If you want to win a war, you have to go out and shoot. You may die in the process. That's a part of life, but you have to take that challenge. Third is take risks. Fourth, have a sense of purpose. And fifth, have an impeccable sense of integrity. It doesn't matter. You can achieve lots of things of life, but if you don't have that sense of integrity, and if you don't have that sense of purpose, this life is wasted. So simply have that sense of integrity, have that sense of purpose, guide yourself, learn, and take risks. Thank you very much.
So I hope youngsters are listening. So with risk-taking and impeccable sense of integrity, we take a pause and dwell on another very important aspect, that is expressing gratitude. So we would also now be expressing gratitude to two of our senior old boys, people who have shown us our light. And may I request Ashish Dal to please come and felicitate Professor Dr. Madhusudan Bhattacharya, 1956 batch. Ladies and gentlemen, he has been one of our very, very revered professors. So please put your hands together and give them a big, big applause. Sri Dinesh Prasad Shaha, 1964, to be felicitated by Sri Professor Kashinath Shaha, and Dr. Tapendranath Basu, 1963 batch, to be felicitated by Dr. Shantanu Das. While in the tone of expression of gratitude, a reunion is also about remembrance and remembering some of our departed souls. So in this very poignant moment, may I request all present here to please stand up and we spend 1 minute in absolute solitude to pay our deepest respects to the departed souls, our teachers, our students, and everyone connected to the department. May the souls rest in peace. So we continue with our Outstanding Achiever series. So here now I would invite another very, very eminent alumnus of our department. May I request the people, sir, if you could kindly be in this particular session. May I request people who are going out not to go out. This is a very, very important session. Unless we are present, I don't think we really pay respect to the occasion. May I request all of you to please stop going out and coming inside the auditorium. This is a very important session. The minimum that we can do is to pay respect to the achievers. So this is, and now I would like to invite Sri Abhijit Mukherjee. Sri Abhijit Mukherjee is the extremely eminent son of our current president, Honorable Sri Pranab Mukherjee, an alumnus of Mech 84. Mr. Mukherjee had his early schooling from Rahora Ramakrishna Mission, and then
after passing out from a mechanical department in 1984, worked with a lot of eminence in companies like Maruti and BHEL. He worked in BHEL for over 3 years, subsequently joining Steel Authority of India Limited, where he worked for over 23 years till he resigned in 2011 as General Manager, Corporate Social Responsibility. He was the head of the Department of Corporate Social Responsibility, and one of his very, very outstanding achievements is drafting these CSR policies. A very interesting turn happened in his career path, hence when he contested the Lok Sabha election in 2011 on the ticket of a rightist political party, and he achieved there by winning. After 44 years, a rightist candidate won from this election. Subsequently, he again recontested from Jadavpur Lok Sabha constituency, which was vacated by our erstwhile present president, and won again. Sri Obidit Mukherjee's hobbies are very interesting. He is a very, very accomplished tracker and a mountaineer, and has twice crossed Himalayas on foot. Twice crossed Himalayas on foot. And he is also fond of playing football. So, ladies and gentlemen, having the courage, becoming an engineer, taking a different course, let us put our hands together to welcome this outstanding achiever, Obidit Mukherjee. On the outset, I must congratulate my friends for inviting me and thankful to them also. I need to say something in front of the Robert category. Real achiever, I don't think I am an achiever. Anybody can make it, I can make anybody can make it. I was clear protocol here to pronounce to all seniors and my junior friends. I do not know whether it can be called an achievement or not, a winning election, etc. But yes, I think 3 points I kept in my mind. One is punctuality, second is discipline, third is perseverance. And during my school days, we are taught that we must follow these 3 points. These 3 basic ideas of life. And another thing also inculcated, that is seniority rule. Irrespective of caste, creed, etc., etc. If that gentleman is senior to you, any person is senior to you, you must show some kind of regard to him somehow. Now, how did I achieve? It's a bit difficult to say. I don't think I have achieved anything, because I don't know what we have done. Yes, achievement I can say. It can be called as achievement. What you see now, that new corporate policy law on corporate social responsibility. Yes, we made it. In fact, all public sectors are made by Government of India or state government, nothing but government social responsibility by providing developmental work and creation of jobs and creation of assets. We are byproduct of that. And proudly, I can proudly say that I am an out and out PSU man. I may be elected to say the Lok Sabha or in Vidhan Sabha, but I am given as a PSU man and die like as a PSU man only. I strongly believe that Indian economy, India progressed only because of public sector undertaking, in particularly the core sector like coal, energy, steel, and many others. You can remember, here most of the achievers are from other corporates, although they don't consider public sector as a corporate. Anyway,
meltdown all got affected, but India was little disturbed, not fully affected because of I strongly feel public sector banks as well as public sector companies like say UNBC, BHL, Coal India, etc. Because we have some inherent mechanism to control our cost, to increase our production, and with all the bindings, lots of rules, lots of pressures from outside, political pressures, governmental pressures, etc., etc. Still you can work, you can perform. So, I think the persons who have joined public sector and rose at the maximum level of KMD or managing director or chairman. One such person was Mr. Raha, who is no more with us. He was also a Jadavpur. And now I am also proudly say that all mechanical engineers, particularly in India, are now achieving in new areas. Irrespective of political color, engineers are coming forward, officers are coming forward, joining mainstream political system, and they are getting at the highest level, supposed to be the chief ministers or something like that. Out of 26 chief ministers, 27 chief ministers, now 4 or 5 are mechanical engineers. Recent addition is Tenjima. He is also a mechanical engineer from IIT Kharagpur. Why engineers? Why mechanical engineers? Because I am a mechanical engineer, naturally I prefer mechanical engineer, I prefer mechanical engineer. Because they are analytical bent, analytical systematic approach. We achieve, whoever comes here, and we achieve to a systematic approach, and that again comes from the discipline. And fulfillment of target by deriving a self-appointed goal and target and making a team. We cannot achieve anything without a team effort. And team, maybe a capacity, maybe a unskilled worker to a manager. Manager irrespective of his position, maybe media manager, maybe general manager. We work like a team. And team gets inspiration from the team leader. And leader is successful if team leaders are giving responsibility with full power, and only that team leader must, if they are acting as a guide, not as a sailor. All of you who are here, all senior people, they are holding very senior positions, they are running companies with successful individuals, successful companies, must have followed these few rules. And next generation also they will do. I can foresee now, with Indian young mind, will capture this world, being proud Indian. In next 20 years, they will make India a strong regional superpower of other side of the globe. Even we can beat China, and we will beat China. Now you can say that this fellow is supposed to speak something about the achievement, but why these things are coming in my mind that at some point of time, about 30 years back, 29 years back, I was a student. Our teachers as taught us and taught us to dream also. You dream, make your path, and then you achieve. Recently, I read a book that your best asset is your employee first. And there again that emphasis on that human resource quality. And Jadavpur University is one of the best institutions which has created enormous number of human resources who are basically achievable in their respective areas, in respective countries and regions. I expect that younger generation must achieve much more, compete with their seniors, beat their seniors, as seniors will happily accept that defeat, so that university and our state or country progresses. Lot of senior people are also here, sir. I have a personal appeal to all of you.
Do you support that Jadavpur University should be made a central university? If you agree, please raise your hand. Thank you, sir. It is also our endeavor that we must try, because of not only because of excellent financial support. This is one of the premier institutes, which is no less than IIT, with respect to intellect level and their efficiencies, etc., etc. We should have that kind of facility, and I will be voluntarily being an ambassador of self-appointed ambassador of Jadavpur University, which we entrust this job to me. So, best wishes and namaskar and pranam to all of you. Thank you very much, sir. We would request Sri Joytilok Vishas, IB Institute of Business Management, NC Bengal, to please felicitate Sri Abhijit Mukherjee. And ladies and gentlemen, request you to please again put your both hands together for a lot of applause. Now, I would like to request Sri B.K. Roy of Tega Industries to please come up and felicitate Sri Abhijit Das. Sri Abhijit Das, our second in outstanding achiever, is to be felicitated by Sri B.K. Roy of Tega Industries. Ladies and gentlemen, again, please put your hands together for a roaring applause. Recognition in life is extremely important. It motivates, it inspires. Before we go to the next in series with our outstanding achievers, a small announcement. The following ladies are requested to go out for the musical chair exercise. Mita Vishwas, Rita Vishwas, Manjushree Devnath, Shikha Chattopadhyay, Ratna Bhattacharya, Anjali Haldar, Anjana Burman, Shayani Maiti, Guna Kundu. Musical chair jone apnara kindly to baile jaben. Our next achiever is Shumon Chakraborty. Shumon Chakraborty graduated from the Mechanical Engineering Department, Jadavpur University in the year 96. He then had a brief industrial experience of 1 year in DCL. Thereafter, he joined the master's program at IISc Bangalore after securing All India Rank 1 in GATE 97, a topper in GATE. He received his ME in Mechanical Engineering from IISc in 1999 as a faculty topper and recipient of Special Senate Commendation for Outstanding Performance, CGPA 7.9 out of 8. I repeat, 7.9 out of 8. What an outstanding record. He then joined the Power Engineering Department of Jadavpur University as a young faculty. He was on leave in the year 2001 for doing his PhD at IISc Bangalore and completing his PhD work in a record-breaking time of about 1 year at the IISc Bangalore. He subsequently joined the Mechanical Engineering Department of IIT KGP in 2002 and as a rare example became full professor within an age of 35. He has received many awards and honors, starting from Young Scientist and Young Engineering Awards from various national academies of science and engineering, to Scopus Young Scientist Award from LCBA,
He has become one amongst the youngest fellows of the Indian National Academy of Engineering and the Indian National Academy of Science. He has nearly 250 numbers of international journal publications, including papers in many top-rated journals. He has also been an Alexander von Humboldt Fellow and visiting professors to many universities abroad, including the famous Stanford University of the United States. In 2013, he has been awarded the prestigious Shanti Swarup Bhatnagar Prize, arguably the highest award for scientific recognition given by the government of India. And he has been the only recipient of this award. So, ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome this outstanding achievement. Shumon Chakraborty. My respected seniors, my teachers, and my juniors. It's really a great honor. I would like to correct just one particular statement. I am not the only recipient of Shanti Swarup Bhatnagar Award. I mean, possibly I am the only alumnus of this department to receive this award. Possibly that is what that we wanted to do. Nevertheless, it is a great honor for me. Really, I mean, after receiving the Shanti Swarup Bhatnagar Award, I had received several felicitations, but JU giving something is really special. JU make, I mean, that I can't express my words really to expressing words with my gratitude. I mean, it is very difficult to say how I made it because I have really not made it what I would have wanted to be. But I would try to be brief in my journey, starting from my school days to my present occupation and my present association. Deliberately, I have not prepared any speech, so pardon me if I am unstructured and little bit here and there. I was a student of St. Lawrence High School, and I must admit that, like, for growing up of any child in younger days, the school plays a very big role. Sometimes we do not believe in what our parents are saying, but we believe in what our teachers are saying. So it has been a wonderful school. There are so many teachers I wanted to tell their names, but because of lack of time I cannot. The most important thing is that our school has a beautiful playground. It is very important to have the playground where young children can play. I mean, if students study day and night in the school days, I think they are burnt out, and possibly they cannot enter into like serious studies and research in the remaining part of their life. A burnt out syndrome comes. So it is better to have a balanced schooling, and I am very fortunate to my parents that my parents got admitted to me in St. Lawrence High School. So I studied in St. Lawrence High School up to class 12, and then came Jadavpur University. What would I say? I mean, it has been a wonderful place. The first day in which I got admitted to this university, we had a March past. Our seniors organized it. I mean, I will tell in Bengali. We were supposed to say, campus e Raja ke mechanical abartu. And I found that it is a real truth. I mean, there were so many things that it's so nostalgic to talk about that. The canteen Ashirvad is no more there. We had to
tell Ashirwad Zindabad while passing through Ashirwad. Now I find Ashirwad is no more there. Possibly some other candidates have come up. Now, the experience in Jadavpur has been fascinating. I can tell that in comparison to several other institutes like one of the IITs where I am teaching at the moment, starting from there to my experience as visiting faculty members in various places abroad, the quality of teaching that we had in Jadavpur Mechanical, I think among the best that you can think of. Nobody can beat this quality of teaching, and from my experience, I can say that this is no way inferior than what we teach in IITs. No way inferior. It is, in some senses, even superior. I must admit that. After graduating from Jadavpur, I worked briefly in DCL. I mean, at some point of time, this was also known as DCPL, so essentially the same company. And had a wonderful experience there, but my dream was, I mean, initially I had no dream. Actually, if you think of me as a student in Jadavpur, I enjoyed many things beyond the regular classes, like the addas, sitting in the canteens and in the playground, bunking classes, so many other things, and sometimes like not doing justice to what the teachers would try to do for us. Essentially, at that level, I was an unguided disciple. So I didn't know that. I had a lot of energy, but I didn't know that in what direction it had. Now, after DCPL came IISc Bangalore. Now, again, a very beautiful institute, but some memories of that which has links to Jadavpur University. I wanted to take a course on convective heat transfer in my specialization. Now the professor was Professor J. Srinivasan, who told me that even from Jadavpur, you should not attend the first few lectures of this course. Students of Jadavpur already know about this. This is their rating of Jadavpur University, the quality of teaching in Jadavpur University. I don't want to name individual teachers here because if I start naming them, I mean it will be a long list. But I just want to take this as a formal forum to express my sincere gratitude to sir, all of you who have taught me in Jadavpur University. Now, thereafter, after I did my masters in Jadavpur University, in IISc Bangalore, I joined Jadavpur University as a faculty member, but not this department. A department in the Salt Lake campus, which is currently known as Power Engineering. At that time, it was known as Power Plant Engineering. I had wonderful colleagues there, and I have excellent relationships with all of them. And I always believe that the strength of mechanical engineering in the power engineering department of Jadavpur University, if that strength can be combined with the mechanical engineering department, I mean, it can do wonders. There are brilliant professors and also very bright students. Now, in between, I joined IISc Bangalore for my PhD, and I had a wonderful guide. Like from an unguided missile, I started becoming a guided missile because of a wonderful PhD guide, Professor Pradeep Datta, who is an alumnus of IIT Kharagpur, but he is closely linked with Jadavpur University, and one of his brothers is an alumnus of this department. I had a wonderful time with him. He taught me
how to do research, and most importantly, how to take risks in doing research. Right? I understood. Before that, before my research experience, I didn't have a very good understanding of what should be the good quality of a research problem proposal. What is a good problem? Now, something which is not trivial and which is important, I realized that how to define such a problem and how to get venture into the solution of that problem. After my PhD, I joined IIT Kharagpur, and I must say that IIT Kharagpur has played a big role in what research I did subsequently. One big risk that I took after my PhD is that I changed my area of research completely. In those days, in India, nobody was doing research in the particular area in which I do research, which is known as microfluidics. Now, there are several research groups in India who do that, but in those days there was nobody. I picked it up from one of my postdoctoral experiences abroad, and I tried to do the same thing here. And this is only one point I wanted to share with my young friends here, that in research, at some point of time it is important to take a risk. And if the timing of taking the risk is good, it pays off. So it paid off, and I must say that the entire outcome of research that we had from our group is a collective effort, and the main credit goes to all the students. I have had a wonderful set of students, and many alumni from Jadavpur University contributed to my list of students at IIT Kharagpur. And that list is ever growing, and we had ups and downs in our group. Like one of my students, who is an alumnus of this department, sitting here, Pranab, he faced a fatal accident. He fell down from a moving express train, and he was almost on the verge of death. Now he is back here with a couple of publications in physical review journals. So, this is the sort of mental strain that our students are having, and this is what has made it possible. So, we are basically like a family, not just the students, but all the professors, colleagues in our department. Some of my senior colleagues are sitting here, and they have really helped me a lot in doing my own research. I will not extend my speech for long. I would just like to mention at the end that no little achievement, whatever can be made without the support of the family. So I always have strong support of my parents, my wife, and my son. So thank you all, and my deepest regards to all my teachers in Jadavpur University once again. Thank you. May I request Sri Professor Sukumar Roy to please come and felicitate Shumon Chakraborty. And all of you, ladies and gentlemen, one more time, please put your hands together for a loud applause. We continue
with our Outstanding Achiever series. This time, I would like to invite one of my very dear classmates from 1983 batch, and it makes me feel so very proud as being his classmate. I would like to invite Topesh Sinha. Now, about Topesh Sinha, Topesh is a pass out of 1983 batch. He had his schooling from St. Xavier's, ranked 22 in joint entrance examination, and these 4 years he really made real fun in Jadavpur University. A little while back, when I kind of went to him to get some more tips about what should I say when I introduce him, so he just said that, that please also let me count that how many slides from the bottom was I in the mechanical engineering. Now then, subsequent to the engineering degree, he went to IIM Kolkata. He did his management from IIM Kolkata, and today he is one of our extremely accomplished, outstanding NRI billionaire entrepreneurs, doing business in many areas, one being of supply chain from Taiwan. He lives in Taiwan, has a beautiful family, and is also having his business operations in India. And one more thing I'd like to mention, that his restaurant in Taipei is one of the best Indian restaurants overseas. So ladies and gentlemen, my very dear classmate, Topesh Sinha, an outstanding achiever, please stand up and put both your hands together to give him an absolutely deep-throating applause. Thank you. You all call it Paka, but thank you very much. I think he got the numbers wrong. I mean, billion has probably got a few extra zeros. I'm not a billionaire by any stretch of my imagination. But it's a great pleasure to be here today. And when I came in the morning, I didn't realize I would be speaking today. If I did, if I would have been told in advance, then I would come a little bit better prepared, knowing that what I have seen. As I was sitting there, I was thinking, what am I going to speak about? And I think the two things that I wanted to speak about were, one was risk-taking, what really defines me as being a little bit different from the mainstream achievements that we had here, and is that what do I look at myself and say, what is it that you do? And I define myself as a serial entrepreneur, and I think it's something that I developed when I was here in the 4 years. Interestingly, I joined IIT Jadavpur from after graduating from Jadavpur. And after staying there for a month, I decided that I wanted to come back to Kolkata, spend the next 4 years with my parents, and I got admission here. And I never regretted the decision of coming back to JU and doing money back. I think they were the most wonderful years of my life, and I had some amazing classmates who we kind of grew together. After graduating from here, I went, like Shomitra said, I joined IIM Kolkata, and what I felt interesting was that only 5 people from our entire batch of engineering
I'm talking about all the departments, took the common admission test for IIM. I mean, it was not even, many people did not even know what the IIM was, and I was really surprised that nobody wanted to, people were taking GATE, people were, joining public sector, but many good students never, wanted to do an MBA. So MBA was not a course of choice. There was 5 of us who took it, and 2 of us went to IIMs. One went to Ahmedabad, I went to Kolkata. I worked in India for 2 years after that, and I have been in Taiwan since 1987, so it's like 26 years now. And over the years, I started my first company in 1991, and as a supply chain management company, and that is what our core business. What is supply chain management? We do different products for the largest global retailers. I mean, it could be Walmart, it could be Kohl's, it could be Tesco. What product come to us, and we create the product end to end for them, including manufacturing. I think I have learned as a businessman over all these years is that the most important thing, and I think somebody already mentioned is the ability or the personality to take risk. I think as a state, as Bengali, like most of us are here, we are a little risk averse, and I think we are as good as any of the other communities in India who are traditionally known as business communities. And I think with the change that's happening in the world with the internet and everything else, I think we need to be a little bit more risk taking. And when I say risk, means we don't have, the thing about risk taking is you don't bet your house on a principle or a concept, but you do have a fallback plan, but one needs to take that plunge, and it's not a black box. It's not that hard. And when I started my first company in 1991, my obviously the first thing, my parents were against it. I mean, why would you leave a job doing well? Why would you want to start a company and take the risk and maybe perhaps fail? And my feeling was that, okay, what's the worst thing that can happen? It might not work, and I can always go back and get a job. At that age, you can always, go back and do something that you're already doing. So I think when I look at the youngsters sitting here, my one advice would be, don't be afraid to take risk. And somebody already mentioned that, talked about this. And it is so important that what sets, what you really need is luck, a lot of luck. But you have to put yourself in a position for luck to find you. If you don't even put yourself in a position for the luck to find you, luck is never going to find you. And don't accept mediocrity. I mean, we can all achieve much more than we think we can. So go out there, take risks, and put yourself in a position where luck will find you, and it will. Thank you very much. I now request Sri Devashish Bolwan to come and please felicitate our very dear Papish. And ladies and gentlemen, one more time, please put your hands together to give him an absolutely rip-roaring applause to his outstanding achievement. We go to our next and the final member in the series, but before that, this is just a 10-second announcement. Very exciting announcement, that is that the next annual reunion will be held on January 4th, 2015.
which is also a son. And another announcement is that you will be given a feedback sheet in your kit. So kindly fill this up. This will help us to, improve further. So now, our final in this series is again, I feel extremely proud that he also happens to be one more classmate of mine, and he is Sudipto Das. Now, before I really talk of Sudipto, let me tell you, Sudipto is a very serious and a very eminent environment expert who, even from the environment minister for some important policies, etc., would like to take his advice. He is a globetrotter. He consults some of the countries, some of the various multinationals, etc. And after graduation in 1983, Sudipto joined Tractors India Group, worked in operations and project, and then joined Ernst & Young. Sudipto is now one of the partners of Ernst & Young and is globally recognized for his contribution and support on sustainability development to various organizations. Another feather in his wing is he is currently also the president of the Indo-American Chamber of Commerce. So, ladies and gentlemen, please put your hands together and cheer this outstanding achiever very loudly, Sudipto Das. Good afternoon. I wasn't prepared, and I never knew that I would have to come to the stage. Otherwise, I would have dressed differently. I would have been in formals. Anyway, I do not think that I deserve this honor to be here. After listening to the speakers, the past speakers, and I don't think I've achieved anything in life. Frankly, if someone says that I've achieved something in life, I think I'm dead. So I know that I am not young anymore, but at my heart I'm still young, and I think I would like to achieve something in life, before I go to here. So first of all, I have not achieved anything in life, but anyway, I can share with you a little bit of my, journey of my life. I did my schooling in Calcutta from Southern School, and I did after that. Well, I was not really extremely professionally sort of focused. So, like all my classmates were appearing for joint entrance examination, so I thought, okay, let me also appear for that. And I, did qualify. And then came the decision of, which college to join, because I had few options. I think the only reason at that moment of time why I joined Jadavpur Mechanical is because my father also passed out from Jadavpur Mechanical in 56. So, he told me, this is the best thing in your life that can happen in your life. And I think I am not regretting that. So, I think two very important decisions my parents took for me, and one was putting me into a good school, and guiding me to join Jadavpur Mechanical. I think I'm really interested them for that decision and guidance. So what have I done after that? Okay, I passed out in 83, joined from the campus, joined Tractors India, now SPI. Worked there for a few years, got bored. Didn't like what I was doing.
Nothing wrong in that, nothing wrong in what practices to do, but it's just that something wrong in me. So I want to do something different. So what did I do when I was in practice? I got a chance of starting a new factory, and I volunteered, went out of Calcutta, and sort of set up a new factory from scratch. Enjoyed doing that. The moment the project was over, got bored again. So I decided to leave a normal job practice in India and decided to join an advanced firm. Why? The reason is I wanted to get a chance to interact with the board. Now, no other job for 25, 26-year-old boy would have given me a chance to interact with the boardroom, the decision makers, the MPs and the directors. The only reason why I joined Ernst & Young is because that was a platform using which, at that age, I could start interacting with the board. Learned a lot from them, learned a lot of decision-making process, how decisions are taken at the board, what actually matters. It was so different from what we thought. It was so different from the way we thought performance is measured. Some of those data which we thought is so important in life never enter the boardroom. The boards behave differently. And that's the learning which I value significantly. And then, it's a coincidence that I was possibly, I think, yes, the first Jadavpur alumnus to join Ernst & Young. And, I thought that, let me do something different. And, I sort of started a new service line within Ernst & Young, India, which is called sustainability practice. Initially it was called environmental practice, now it's called sustainability practice. And I think this is today, sustainability practice of Ernst & Young is the largest, not only in India, but also in this part of the world. Now, and incidentally, they made a partner sometime a few years back. And so that's the journey of my life. I think it is great. But I think at some point of time, I think risk, the same thing which I heard from everyone else, that risk taking is important thing. So I took risk in my life, and it paid off. And one very important thing which do pay off, and I think this is something which I would like to tell my juniors and the current students today is have confidence in yourself. You can do it. If you have the confidence, if you take a risk, you really have a focused goal and focused approach towards that, you can do it. And that's the only thing which matters. How do I repay? All right. I think I would like to, and I think very important. I think I believe frankly that I've got a chance to study in the best school and the best college in the world. That's my belief, and I'm very, very partial. I'm not impartial. So one thing which I do very partially is today, though I was the first student from Jadavpur to be in Ernst & Young, today I've got quite a few more. So being partial, I've done all that, and I don't believe that they don't deserve to be. They deserve to be. I just help them to get my own way. And the other thing which I would like to say, why I sort of started the practice of sustainability is basically, I really wanted to, I do want to pay back, and sustainability was one way through which I could pay back to society. And I think I've done my small bit in doing so. And I mean, if the current students or my juniors, if they would anytime they would like to come to me and talk to me and ask me about certain problems or issues or certain advices, I'm there. At the same time, there's one more thing which I have in mind, and I don't know whether the university permits that, which is, today, as you know, as per the current regulation, the new Companies Act, every corporate who is, doing a business of more than 1,000 crore turnover or 500 crore net worth, or even 5 crore profit,
they have to spend 2% of their profit as a part of CSR. Now, one thing which the government allows as a part of CSR is skill development. And I think there is, and many of you possibly agree with me that there is a gap between the excellent quality of academic training that we give in the college, in Jadavpur University, and what is required by most of the professional companies today. There's a gap, and I think that skill development, I'll be happy in some way if I can be associated. I'd like to say that by training our students to just close that gap. And I think funding is not a problem because the 2% CSR funding of companies, I can possibly try and also get some of this channelized for the university, for our students. So if you have the funding, if you have the faculty, the teachers, I think one can possibly, bridge that gap easily. The gap between the excellent quality of academically brilliant students that we produce and what is required by some of the corporates today. I think that's all I have to say today. Thank you very much for giving me this chance, and I would like to acknowledge the value that my professors, my teachers have added in my life, and I can see a few of them over here. And I'm based here, so for the current students, anytime if you would like to talk to me, reach out, and I will reach out. Thank you so much. I would now request Sandeep Das, who is also incidentally he teaches in the mechanical engineering department and also has been a topper in our batch. So he would be felicitating Sandeep Das. So please put your hands together to clap for both. Some of us, when we chat amongst ourselves, we still hold Sandeep Das as someone who has been outstandingly brilliant. So Sandeep, we also have a very high reverence towards you. And now, we would like to felicitate our junior, Sandeep's Yoga Uttarshuri, his son, Spandam Das. He stood 14th in higher secondary examination and is currently studying in the first year of Indian Institute of Scientific Education and Research. So he will be felicitated by Devashish Babu. Amit Babu. So please put your hands together and for Spandam Das, and ignited mind, a jewel for the future. I want a bigger hand for this boy. And now we shall proceed with the Shuro Smriti program. Some 3 or 4 songs. The first performer will be Ujjwal Chaudhary. Ujjwal Chaudhary is also an alumnus of the Mechanical Engineering Department, passed out in 1982, also a South Pointer, also happens to be my classmate. He's a very, very good singer, and currently he is the Chief Operating Officer of a healthcare infrastructure company. So, Ujjwal Chaudhary would render his songs. So please take a jode hath tali hoye jaan for all the achievers over here. A true inspiration indeed.
So once we are done with all our achievement details, সবাই note করে নিয়েছো ভালো করে, those who are still very young, who have a lot to achieve, please note down all the details because it's going to be very useful later on. So starting off next will be another round of entertainment. So we thought, you know, जब reunion हो ही रहा है, that time there has to be some performances from the ex-students. The talents of engineering is just not limited, it's unlimited because we have very talented people amongst us who are going to showcase a very grand performance in front of you, a singing performance in fact. We have around 3-4 performers who are going to be coming up on stage and entertaining you. So very first performer, as you all know, everybody please be ready for a very, very amazing performance. If chore ho hat tale ho jayega, guys, everybody. Hello, good afternoon to everybody, and wish all of you a very, very happy and prosperous and blessed 2014. Before I start my number, I just wanted to briefly talk about myself. Yes, as my friend Shobhitra has just now announced, he has been my classmate at school, and I passed out mechanical engineering in 1982. I also did my post-graduation from IIM Calcutta. And primarily my career has been into business development and marketing. But over the last few years I shifted to project management. And right now I'm heading a company which is into healthcare infrastructure development. With this small introduction, I again say all the best to all of you here. And I will just now present a number which was made extremely popular by the recently departed legendary Manna Dey. ওনার এই গানটা একটা হিন্দি ফিল্মে গাওয়া ছিল, সেই গানটা আমি আপনাদের কাছে প্রেজেন্ট করছি। अजी फुल के हिंदुस्तान मारो, हमारा फुल के हिंदुस्तान मारो, हमारा फुल के हिंदुस्तान मारो, हमारो मैंने बाहर फुल के हिंदुस्तान मारो, हमारा फुल के हिंदुस्तान मारो, हमारा फुल के हिंदुस्तान मारो, हमारा फुल के हिंदुस्तान मारो, हमारो फुल के हिंदुस्तान मारो, हमारा फुल के हिंदुस्तान मारो, हमारे फुल के हिंदुस्तान मारो, हमारो
हुआए अंगारा छोटे का साए अजकल तक कहा कि बेकारी जगी का कल चाहे अंग अंग मोती तेरे और तेरे खुद के दीवान मारो नमारो खुद के दीवान मारो नमारो लहर का चले चलना नमारो लहर का चले चलना That was an amazing, amazing performance. Please, one more round of big round of applause, everybody, please. You guys were inside and the was literally going, wow. That was an amazing, amazing performance. So coming up next would be another round of performer. He is basically, again, an ex-student. He's from the 83 batch and he is the CEO of the company Center for Personal Transformation. Please, can we have a big round of applause for the one and only Shobit Chatterjee? Jode haath se ho jaye, please. একটা ছোট্ট প্রেক্ষাপট এই গানটা এই যাদবপুরের ক্যাম্পাসে লেখা সেই সময় আমাদের একটা গানের দল ছিল গানের দল তার নাম ছিল ফ্যামিলির বাঁশিওয়ালা কোন কাজে আজ মন নেই আকাশ পথের পাখি হতে চায় বিশ্ব
বিষাদ দূরে চলে যায় শুধু রাত জাগা ঘুম চোখে জাগে সেমিস্টারের দুঃস্বপ্ন শুধু রাত জাগা ঘুম চোখে জাগে সেমিস্টারের দুঃস্বপ্ন হাতে কি কম্পাস আর ভালো লাগে না ভাবে এই অসময় কেন কাছে রাখো না হাতে কি কম্পাস আর ভালো লাগে না ভাবে এই অসময় কেন কাছে রাখো না কালের গতিতে প্রতিদিন হারা শুধু যে স্মৃতিটুকু রয়ে যায় ছুটি অজানা নিশানা সব চেনা মুখ থেকে দূর এক যান্ত্রিক জীবনে সব চেনা মুখ থেকে দূর এক যান্ত্রিক জীবনে তবু কেন এই দৌড়ের নেশা কাটে না ভাবি এই অসময় কেন কাছে রাখো না হাতে কি কম্পাস আর ভালো লাগে না ভাবি এই অসময় কেন কাছে রাখো না Goodbye, Michelle, it's not July when all the birds are singing in the sky and the spring is in the air. Pretty girls are everywhere. Think of me and I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, and the hills that we climbed were just seasons out of time. হাতে কি কম্পাস আর ভালো লাগে না ভাবি এই অসময় কেন কাছে রাখো না তবু কেন এই দৌড়ে নেশা কাটে না ভাবি এই অসময় কেন কাছে রাখো না That was a lovely, lovely performance. Okay, one more performance. Let's have another performance for one of our ex-students. He's a very, very talented singer, and I all know that. I mean, I'm sure that you all know that. So please, take a jode hattali ho jaye from the 76 batch. Omio Ghosh, jode hattali ho jaye. Please, everybody dance. আমি আপনাদের একটা পূজা পর্যায়ের গান গাইছি তোমার ভোলা লাগিয়ে পালে তোমার ভোলা টুকরো করে গাছি আমি রাজি আছি আমি রাজি আছি তোমার ভোলা লাগিয়ে পালে তোমার ভোলা আমার তুমি বিগড়ে যায় সারি আমার তুমি বিগড়ে যায়
তারি পিছে গো ত্রিপুরা ত্রিপুরা ফুলের কাছাকাছি আমি বিরাজি আছি আমি বিরাজি আছি তোমার তোরা যাবি পারে তোমার তোরা মাঝি লাগি কাছি লাগি সকলরা বিবেলা ভেগুলো যে আমায় নিয়ে ভেগুলো যে আমায় নিয়ে মরে কি খেলা মাঝি লাগি কাছি লাগি সকলরা বিবেলা ভেগুলো যে আমায় নিয়ে মরে কি আমি কলমিতে করবো না সুপুরিতে আমি কলমিতে করবো না সুপুরিতে দাও ছেড়ে দাও ও আমি তুফান পেলে আছি আমি বিরাজি আছি আমি বিরাজি আছি তোমার তোরা জানি কালে তোমার তোরা তুমরে বাজি আমি বিরাজি আছি আমি বিরাজি আছি তোমার তোরা তোমার তোরা That was an amazing performance again. So, final performance by our ex-student in the Jadavpur University Mechanical Department will be, please, and for Jode Happily Hoja for the very talented, very amazing Amit Chatterjee from the 76th Battalion. Jode Happily, please.
ছন্দে ছন্দে এই দুনিয়া ঘুরে বড় 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 ছন্দে ছন্দে কখন বিন্দর কখন সবুজ কখন বুঝি কখন নবুজ কখন বিন্দর কখন সবুজ কখন বুঝি কখন নবুজ হৃদয় দিতে যা হৃদয় মেরে হৃদয় যাবি তার পথে হৃদয় দিতে যা হৃদয় মেরে হৃদয় যাবি তার পথে বলো আল্লাহ ভাই তাই দেখতে পাই এই দুনিয়া ঘুরে বড় 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 ছন্দে ছন্দে বলুন তো ভুলি এই দেখতে পাই এই দুনিয়া ঘুরে বড় 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 ছন্দে ছন্দে দুরন্ত নাগর দোলায় দুরন্ত নাগর দোলায় কখন সাদা আর কখন কালো কখন সাদা আর কখন কালো জীবন জিতে গেলে ওখান জীবন জিতে গেলে ওখান ঘুরে বড় 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 ছন্দে ছন্দে ঘুরে বড় 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 ছন্দে So thank you so much to all the ex-students. Thank you so much for performing. আর কেমন লাগলো ওদের পারফরম্যান্স? ভালো লেগেছে নিশ্চয়ই? একদম জোরে হাত দিয়ে নিয়ে পুরো ফুল অডিয়েন্স, ফুল হাউস। So along with this, let's move on to the very next performance. So next performance এর জন্য এখন দেখছি audience is very less, সবাই কেটে চলে গেছে। So I would request যে আমরা একটু wait করি সবার জন্য, সবাই একটু আসুন, then we can move on to the next performance. It is going to be a very amazing performance, trust me guys. It is by the juniors of mechanical department. It is by the people who are actually right now studying in JU, and it is a very hard, I mean, what to say, প্রচন্ড hard work দেওয়া হয়েছে এই পারফরম্যান্সটাতে, and they have worked very hard. It's a total group of 24 people যারা মিলে এই পারফরম্যান্সটাকে তৈরি করেছে. They have created something so that you can have a treat in your eyes. It's a very grand drama, and I'm not going to give you the details of the drama. The drama is both but trust me, this is something that you should not want to miss. So thankfully, just so that we get our stage prepared and ready for this beautiful performance, I would request everybody jara bayre royeche, jara khaচ্ছে, jara you are taking a break, please come inside, because কিছুক্ষণের মধ্যে we're going to start off with this amazing act. Requesting everybody to please stay put. Thank you so much.
ভালো তো আমার লাইফে আমাকে এরকম লাগে দেখতে Your name? ব্রডকাস্ট করলে আবার রেক করে করবো চালু করে করতে যান ওয়ান ভিউয়ার ম্যান ওয়ান ভিউয়ার ওটা কে জানিস হোয়াট দ্য হেল আর ইউ ব্রডকাস্টিং কি কেন ওটা কাটা না থাক না আমাদের দেখুন ও ওটা ইয়ো স্টপ ব্রডকাস্ট তোমার রিজিউম করতে পারছি স্টপ করছি এখানে কিছু করা যায়